gaañi teewlu leen Fatoumatta Rahman Assalamu alaikum mbokk yi ma ngi leen di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziar bu baax a baax fu waay ma leen si àddina ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay ñëwaat ak yéen nag ci beneen waxtaani Diaspora profile comme niñ ko dee defee saa su ne rek su Diaspora profile jotee dañ dee wax ne dañ am gan gu màgg tey nag ki nga xam ne moom laa dalal tey gan gu màgg la doon brodo ci man ànd ak yàgg nag ay waay comme ni ma ko defee dama cere nag ci biir Europe bi ànd ak yàgg ma xam ko nag bu yàgga tey moom laa dalal nag mu nekk koo xam ne broda bu am jom broda bu mun a liggéey broda bu fi liggéey lu bare waaye moom dina ko waxal boppam gis ngeen flyer bi Saul Sowe moom laa indi tey di ñaanal nag ñi nga xam ne nag ñoom caabi daf luñu fee tege naaw yeneen fa yàlla génne ci ñu gën a gaawee ñi nga xam ne nag ñoom ñu ci lali hôpital yi ñoom tam ñu leen ay ñaanal yàlla fuga seen bopp yi ñi nga xam ne tamit ne génne nañ àddina ñu leen ay ñaanal yal na yàlla def suuf sedda seen kaw seen sarax yàgga seen ay loxo mbokk di ñaanal ñëpp jàmm commencé ko si suma ay mbokk sumay andi jàmm sumay xarit ak ñi nga xam ne ñoo seetaan Diaspora profile di nuyu nag suma sista Khady Ndiaye ca North Carolina kooku moom du may fàtte di ko nuyu Juka Cissé Juka Clean Beauty bu leen fàtte de léegi mu ngi active soo leen bëggee seen order seen skin products yi rek yéen a xam masque la cleanser moisturizer te gis nga anybody sax ñi nga xam ne ñu dañ dee diw ak ñëpp war nañ ko mun a use so Juka Clean Beauty gis ngeen moom lañ ibee tey li di wax Juka Cissé congratulations si liggéey bi nga xam ne moom la def liggéey bu màgg bi nga xam ne moom la def ku gis liggéey Juka bi rek di nga xam ne liggéey bu yàgga tooga la te ku ko gis di nga xam ne tamit ne xaalis dugg na si she's hard working ñu di ko ñaanal li nga xam ne moom la IBS ni yal na fa yiwi yàlla jiitu yal na ci yàlla teg loxoom bi nga xam ne dinañ ko gis sore ñun ñëpp ñu bokk ko ak moom parce que Juka ku seet xol la te nekk na Juka nit ku baax biñ commencé Diaspora profile ku ci mel ni Juka Cissé maam li sa konte kii ni anti tukulóor si Nene Freda Gomez su ma limee sax bu baax dinaa juum ne Nene Diallo Tanje dafa am ñoo xam ne foog ñu ne xaasatan parce que ñooñu dañ ci jàpp buñ commencé ba léegi ñu ngi jàpp ci Diaspora profile di ñu push nag may naa straight yi ñoom tamit duñ leen fàtte ci benn boor di nuyu F Dieng moom nga xam ne moom daan make up saa yu ma ñëwee make up bu si Annour services ñi nga xam ne dugal nañ seen xaalis dëgg ci Diaspora profile buñ ko commencé ba léegi ñu ngi leen a nuyu bu baax a baax du ma fàtte nag ki nga xam ne moo waral Diaspora profile muy suma boss di Buxaari Gassama di ko nuyu bu baax a baax di nuyu ay doomam di nuyu jabaram Yaasin ñoom ñëpp ñu ngi leen ay nuyu bu baax a baax yéen ñoo seetaane fii ci suma Facebook Fatoumatta Rahman kooka di ñu seetaane si TikTok bi tamit suma TikTok di ñu seetaane YouTube
si Raaki Media TV war ngeen ko miin léegi nag dem leen ngeen subscribe si Raaki Media TV comme nu ma ko dee wax Gambians ñun we have to support each other suñ supporté each other rek dina dem su ko defee di ngeen gis more of diaspora profile Raaki Media TV yàgg nañ fi di liggéey Buhari Gassama soo typé Raaki Media TV mënuloo ko am rek tripal Buhari Gassama rek Raaki Media dina ñëw su ko defee ngeen subscribe fa du leen wàññi lu bari bari soo leen bëggee di seetaan li nga xam ne moom laa dee wax jëmale ko ci askan bi wala interviews yi nga xam ne moom laa dee def ak panel si nga xam ne moom la ñoo waaj a am si jury election weeri koor bii di ñëw si ngeen xam ne dañ jee indi suñu imaam yi di waxtaan ak ñoom yéen bëgguma ngeen miss si dara bu leen fàtte nag yéen mi nga xam ne yéen si TikTok bi pour secure suma TikTok bi please gis ngeen xaat bi nekk ci kaw nii bu orange bi tap leen ko rek daf leen a wane da ngeen ay join suma fan club minute ne da ngeen maa fay xaalis o da ngeen maa jox dara ba pare ngeen tap screen bi su ko defee waxtaan bi gën a mun a sori because loolu daf dee secure li ñoo waxtaanee tey kon Buhari indil ma suma gan bi ñu seetaan ko yéen mu nekk si TikTok bi doo leen dee mun a gis nag ñi nekk si big screen bi waaye lu ma def mooy comme nu ma def the other time ma flip suma lii bi pour ngeen mun a gis suma gan bi so I'm gonna try and do that again su ko defee ngeen mun a gis gan bi ngeen mun a bokk ci waxtaan bi Saul da ngaa yokk voice bi nag suñ ñëwee waaye okay let's see if we can do it today waaw yéen waa TikTok su dee yéen a ngi gis wax leen ma oy did I do xaaral ma égal ko yeah I think we're good to go no su ma ko defee nii waaxut because ñëri tamit duñ gis all right I think it's okay okay yéen mooy nekk si TikTok bi yéen a ngi koo gis na gisu leen what do you think guys yéen a ngi gis screen bële loolu soo leen ko bëggee gisee noonu dem leen ci Facebook bi Dawda Sacc nuyu naa la bu baax a baax wala ngeen dem ci comme nu ma leen ko waxee Raaki Media TV on YouTube di ngeen ñu gis full so lii dama ko try pour def ni rek even though TikTok du ko dee like sax so please ñaan naa leen tap leen su ko defee TikTok mu xam ne lii is a good life su ko defee ñu bàyyi ko fa noonu Saul ma ngi laa nuyu dalal naa la bu baax ci diaspora profile doogan ci man doogan ci Buhari waaye xit na gan nga ci ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan nuyu naa la bu baax a baax Saul Sowe fay naa la Fatoumatta di la nuyu di nuyu sa audience bi yëpp waaye di xaasal nuyu sama brother Buhari Gassama he's been in the field for as long as I remember since we nekkee England we always known Buhari for more uplift and also be in the positive image about Gambian community and we cannot thank him enough and then Mr. Sakai, Mr. Hadi, and that is something that lu ñëpp wara jël delloo ko njukkal parce que loolu yoon waaw yow maa ngi laa nuyu tam waaw bu baax a baax di kontaan di jàkkaarloo yow tey waaw for various reasons I've watched you grow ci suma kanam ma fekkee yëpp wow, and the woman that you are today, we are all proud and happy to see you making a difference and then pushing boundaries and also in the positive change the Gambian culture in general. And we are proud of you, kontaan naa si loolu torop and then kontaan naa pour jàkkaarloo yow tey. jërëjëf non gisoo dama doon jël flowers yi normally su ma nit dee waxal dama ne waa bàyyi loolu doy na waaye gisoo dama doon jël flowers yi wax naa leen ko yéen maa leen mun ñëpp am nañ loolu muy yow di Njoog Malik di Saul Fraser di Ousey Let di Ibu Baro ki si am ma rus ko tuuti mooy Buhari Gassama ak Ibu Baro waaye li ma def moom Ousey Let moom defuma ko kenn si àddina ak Bio Njaay ansu tamit nuyu naa ko wala dama ko dee rus
kay mu nekk nag lu yàgga ànd bu yàgga la ñun ñëpp yàgg nañoo xamante dara mu suta ñaaw ngeen nekk suma brothers nag comme ni nga ko waxee ma yaru seen kanam ngeen yàgga ma protect nag wax dëgg fa neex yàlla tey su ma demee ba bugg a sax li ma bugg a nii tey foog naa ne bokk ak ngeen ci contribute ngeen ci because nit ñi ñoo xamul rek waaye ku yàgga bugg a mic la ku yàgga bugg a micro la because xam naa ne remember naa many years ago Waka introduced me to doing MC xëy na lu bari xamuñ loolu noonu dama ko daan def many years ago baa ngi fàttaliku titi bi moo njëkk a ñëw England suma juumutee man maay woon the MC of the night duma ko fàtte mu nekk doon lu yàgga nag wax dëgg fa neex yàlla ñoom Ibra Taal suma slim naka suma naar bi suñ gars yi dama tooñ slimu line file ak yooyu yëpp so duma leen fàtte yéen dama yaroo seen kanam ngeen nekk nit ñu baax ba léegi ma mun a dem ak yow am ak yéen jàmm seen ngeen am ay jabar yu baax nag wax dëgg fa neex yàlla kon yow indi la fii tey mbégte la si man parce que comme nu ma dee wax rek royukaay nga te nit ñu bari ñu ngi roy ci yow ba pare tamit nga contribute a lot to the Gambian community waaye bala ñëw egg si sa contributions yëpp diaspora profile ku ñëw dañ la déjika profile xam naa ne time moom amuñ ko tey because time daf ñu xoj dama la jëlee place indi la teg la fii ne tey by force dama laa indi so amuloo time so I will try and fit in as much as I can pour askan bi xam kan mooy Saul Sowe léegi pour tënk ko wax ma kan mooy Saul Sowe ba like fan la juddoo ba nga egga to the primary school level rek bul passé foofu primary school level loo ci mën a wax ba egga primary school level nga ma fàttale ku lu yàgga de waaye dinaa waaw comme ni nga ko waxee man Souleymane Sow laa tudd waaye ñëpp Saul Sowe lañ ma xamee an ma nangu ko maa ngi juddoo Banjul waa Perseverance la man fala juddoo waaye jëm Sénégal laa yaroo ma juddoo Perseverance waaye jëm Sénégal man foofu laa yaroo foofu suma kër maam ajaratu Sabal Jara yal na suuf oyof ci kaw kawam ak waaw Alaaji Matar Sila ñi ko oyee Master Sila mooy suma maam ñoo jur suma yaay waaw Perseverance nag foofu la jógee foofu Sowen la foofu maam Dawda Sow mooy suma maam ak yaa Seynabu Jayte Bakaw ñoo jur suma papa so waaw ma dem nag nursery school si Anticole fële ca Albion Place noonu and also ma jógee fa nag dem primary school Mohammedan waaw du foofu nga bëgg a ma yem waaw dem primary school Mohammedan bëgg laa laaj rek parce que tey ñëpp koo wax rek ñu ne oh my god Saul Sowe is a very intelligent guy very smart guy brilliant sa guy yi xam nga waa Angleterre rek suñu waay soo waxee rek ñu ne oh moom he's excellently léegi ñu bëggoon a xam Saul growing up ndax Saul dafa nekkoon xale bu dëgër boppa na déglutoon boppa après ndax Saul bëggoon na jàngan ndax bëggutoon jànga loolu bëgg nañ koo xam waaw man nag I will call myself late developer waaye ci suma early years yi man duma mun a wax lu bari ci suma boppa ci side boobu but dëgëruma woon boppa but at the same time tam nekkuma on the other side I have always been available pour be socialized and dama bëgga participate in so many activities that is in and around me at a very early age so I was a popular somebody who always engaged in activities and offer myself in anything so wow at an early age that yes loolu moom tey ci li nga yëngu waaw tey ci li nga yëngu mun naa wax ne it's part of sports and it's part of arts it's on the arts and it's part of entertainment léegi yow growing up ndax nekkoon ngeen ko xam ne nga physique sports football parce que ndongo Banjul moom foog mu am campekaay vuuy campekaay football ak yooyu noonu yow ban nga ci bokkoon si lan nga woon fan nga nekkoon I've always been a football fanatic man dama mus di bëgg football it is just
unfortunate bi ma nekkee primary school dañ demoon ba ñu pick school team pour ñu war a dem inter schools and all waaw waaye unfortunately nag ma amoon dama bu métti ci suma tànk bi waaw so by accident la woon and so that actually kind of end man suma footballing career because mënatuma woon a def li ma bëggoon a def ci football. So dama bëgg a ne Saul kon ni kon jamono bi di nga nekk big footballer ba man sax duma xam yow yaay kan su ma laa try pour contact sax nga ne who is this girl, look at this old woman. loolu doon nekk aim bi de, and knowing my mentality moom te duma doon rule out anything but at that time at that time yeah, so but loolu nag moo ma gën a determine loo pour ma gën a get involved in football sports. Although later on, I didn't continue to play and to but I did not continue the play that because I don't protect Smatankabi. Satankabi, yeah. Okay. And then nga jeexal primary school léegi common entrance fan nga dem after? The common entrance, Mariam Crab Island School. Crab Island. But those days, Crab Island was a good school, even though it was a secondary school. It was a good school. Yeah, in ancient time, it was a very good school because you did you teach, young the likes of Mrs. Oba and Kekoto Mani at the time, Momoy one principally, and young Baba Silla, and even high caliber Ustaz, Ustaz Bari, Ustaz Party, and then teach French, and they've done some technical work area boo xam ne bi yow da nga daan mën a def comme metal work da nga dem def and lab si sax yëpp pour science and everything. It was there and everything was active and Crab Island then was Crab Island. Was Crab Island then, wow. waaye léegi moom Crab Island yaaxu na fo naa sax tëjuñ koom crab ñankal ooy nañ ko fi crab ñankar ooy nañ ko fi ne drop out lu nekk ooy nañ ko Crab Island after later am nga bi yëf si li fi ne daal ëppee daal fo naa but anyways we move nga nem Crab Island jàng fa bi nga wàccee school lan la Saul def bi mu wàccee from Crab Island or da nga jóge Crab Island dem to a high school or what happened? Wow. Crab Island léegi xaaral balaa ma answer sa question bi ma delluwaat tuuti rek Crab Island léegi gars yi dañ ko totally rehabilitate léegi Crab Island EU dafa fondoon council bi pour ñu develop foofu def delloo fa technical school léegi TVET Ousmane Silla moo fa nekk. And also, so demee ci place bi léegi, although ubbeeguñ ko ak yëpp, but you will be surprised how it's really, really, really good. But it's no longer a school as it is. Léegi it's sort of a multi-purpose center. Multi-purpose center, okay. From my understanding. Very good. Yeah, very good. Wow. Question. Wow, understand that's my question. After being a jóge did you go to high school? Because am na ñoo xam ne dañuy dem Crab Island then you sit foofu waat dem high school or they finish ñu jeexale foofu amee job or what did you do after Crab Island? Well, man bi ma jeexalee Crab Island rek straight dama dem liggéey. Straight dama dem uti liggéey Atlantic Hotel mënuma am. Then ma dem ubbi beach bar ci biti gannaaw Atlantic foofu. Just pour bañ a toog rek at the time. Wow, so bi ma demee nag ma dem ubbi beach bar and then tubaab bi door di ñëw foofu. So I kind of forced myself for Atlantic employment. Because bima dooree loolu baa bi door di dox and I remember at the time Garfield Jones mooy woon F&B manager bi food and beverage manager bi Atlantic Hotel. Yes. So si la gis ni tourist yi doon ñëwee foofu di bàyyi ñoom seen beach bar bi di ñëw si ñun di jëndal and then mu ñëw pour find out who kana ubbi lii fii and lii naka la mu ne possible and all. But were you allowed to open it there?
alaawoon nañ la ibi ko foofu noonu da nga ñëw ibi fa dafa am place bu fa nekkoon nga rent or what happened? How did it come about? No, ñoom dañ am seen own territory. Understand nga? So fi nga xam ne ñoom moom foofu yëpp alaawuñ ñu fa. So man, I was about like 500 meters away from ñoom fi nekk. That doesn't stop the tourist from coming to the beach bar and experiencing something different. And from then on, bi Garfield Jones ñëwee foofu ne ma yow naka la tuddati lu xew ba nga ñëw ubbi fii beach bar ma ne ko non man apply woon naa si yéen di waaye jëlu leen ma so man nga dugg suma baabu taw so si la ma ne elect ñëwal si office bi dina naka la tuddati dinaa la employ so ci laa dem si officer and then mu ne ma fan nga bëgg a liggéey bu njëkk ba man first time around man I just wanted to be employed loolu laa bëggoon kuñ ma yóbbu woon whether we gonna won or I just want to be employed and then be make ends meet for myself waaye moom mu laaj ma ne ma waaw léegi yow ban area fan nga bëgg a liggéey ma ne ko man fekk man understand naa seen system bi even before man ma dem foofu because I want to be interactive ak suma friends yi nekkoon ci beach bar bi comme ñoom Doudou Diop and then suma antenne for ñoom Naba Jara and all so I said yeah I want to work see bar bi why I want to work in the beach bar or the pool bar mu ne ma okay boobu then you are employed yow léegi demal ñu and nii la suma case demee foofu ba man ma dugg biir Atlantic Hotel waaye I only spend 6 waaw waaye Saul danga ibi woon sa own thing I know nga ne strategy la woon rek pour nga mun a dugga foofu noonu so it was a gamble there were chances ne duñ la doon jël sax chances ne dinañ la jël but nga ibi sa own thing and you had a lot of tourists coming to you lan moo tax nga war a bàyyi loolu te loolu could have made you more money than what you were gonna earn as salary than what you earn as salary si Atlantic Hotel lan moo tax nga bàyyi loolu nga bàyyi sa own place dem liggéey Atlantic Fatoumatta gis nga nag enu nag baagi fuula from jëm Sénégal every day di ko watat ko def si drinks enu sa umbrella enu sa lifin yëpp doxee foofu noonu ba beach every day so loolu wasn't easy and then profit margin was very very small it was just opportunity bu ma amutoon buñ ma dinaay ma dem creatal ko suma boppa and then du leneen ñëwee loo xam ne gis naa ne moo gën ci li ma nekk dama ko fa bàyyi ma dem ci li ma ne man at the time gisuma woon dara xale laa woon dama bëgg a dem bokk ci système yi Atlantic Hotel bi loolu laa gisoon rek and then maybe su ma toogoon ko de develop tam maybe dinaa doon lii but gisuma woon loolu li ma gis rek mooy ma dugg Atlantic Hotel and then Atlantic loolu laa amoon because if you say beach bar but that was then if you say beach bar a lot of people would think that it's a big thing léegi ni nga ko explainer ne tey sa umbrella bi jël sa cool ak yooyu noonu so it was just like a small stall la woon rek boo amoon foofu noonu di jaay sa exactly small stall la woon right small stall waaw loolu tax ma drag la foofu so ku xam suma liggéey laa dama bëggoon yëg si mu leer na leer waaw okay now I understand man tam suma amoon loolu sax dinaa probably bëgg a liggéey si hotel bi and then you started working there what happened for you there and was that the only job you had in Gambia ndax amoon nga beneen liggéey di liggéey si leneen ndax lan mooy sa yëngatu daal time boobu well that was the only job that I had ba pare den man at the time if I recall and remember man rek suma boy si ma by school and then sorry I'm not to call it's yow rek sa boy si yaa bàyyi ma biñ jeexalee school ñeneen ñi dañ dem jël high school ñii ñu ngi woon already high school
So man rek ma decide on pour dem uti liggéey and then ma wow then but I for 6 months la fa def rek and you know the season be closed. You know I met some friends there because that was the ultimately so ñooñu ma am ko xamne fayal na ma college London for 2 years. Waaw mu am sama beneen friend boo xam ne ñoom a bindaloon invitation ne su ma demee dinaa mën a dëkk si ñoom in England. So this is my opportunity going to England. Wow. This is how it noonu nga ñëwee England. Yeah. Understandable. Okay. Léegi Saul nga ñëw England. England nekka dëkk boo xam ne completely different from Gambia. Weather, food, friends, loneliness bi, you know, everything was completely different. Naka nga ko dundee sa England démba bi, England bu njëkk ba. Wow, man, bima accès England, I spent with my friends during summer period bi yëpp. And then biñ ma help and then time in school jot. Mënuma jóge Croydon di dem all the way ba Oxford Street di demee foofu school. Oxford Circus duma mën a jóge foofu every day di dem di commute from Crawley ba foofu every day loolu duma ko doon mun. So ci laa move London waaw ma dem nag uti suma bokkay you know and bi ma àggee London ma dem dal si suma brother Omar Sowe and fekk moom mu fa already wala amee opportunity pour meet fa ñoom Omar Diagne ñoo dëkkoon Rohi Malik Lo ñoo dëkkoon benn kër and also ñoom Essa Seka Papa di Seka I think you remember Antinga Sirewa. So, you know, man popular integrated suma boppa into the Gambian community. Fala Feka ñoom Aliou Diagne, ñoom Tony Gay. You know, there's a lot of people ñi nga xam ne ñoo ma welcome and then dalal ma foofu dalal suma xel ñu won ma yoon wi. You know, so this is how the summer bi jeexee nag foofu la move on and then ma dem dëkki Hackney. This is my friend, you know, applying Jai. And, you know, from then on, people are done together at them school, you know, and then, you know, but the man this focus system, it was shocking at cultural shock on Purman right from the onset, but, you know, you just learn to adopt, you know, and develop strong mentality, right? You know, and then hamne li mo fi nekk and you know you just accept the situation and then xalaat ne da nga bëgg dem school pour nga jeexal you know basically loolu la rek waaw masha Allah alhamdulillah nga tudda fi ñu nga xam ne nag ñu baax foog naa ne England démba bi ñun ñëpp a xamante because ñi nga fi tudda nii ñëpp ñoom Aliou Diagne ñi ñëpp dama leen xam Antinga moom bokk ci moom ñun ñëpp xamante bu baax a baax wax di ko ne yàlla waaw léegi Saul ñu jékki-jékki rek Gambie ni gis Saul nekk si entertainment because tey suñu waxee ne indi artiste ak cultural week even though cultural week njoog leen ci gën a xam ak yooyu yëpp but yéen ñëpp raxasu ngeen ci ay indi artiste yeeg loo xam ne daal mu ngi indi woon Gambian community bi together ñu toog rek sa tour nekk si parce que suñu waree compter 5 in UK munuñ la cee génnee munuñ cee génnee njoog munuñ cee génnee Waaka Jaañ ak Kanadi sax dafa am ñoo xam ne ci yéen foog ñu tuddal leen si yow nga nekk one of them naka nga duggee ci loolu te school moo la indi woon jànga moo la indi woon all of a sudden rek ñu gis la ci façon yi lifin boobu environment boobu how did you go about okay bi ma demee ba jeexal college xam nga bu if you remember wax naa la ne dañ ma fayeroon school yeah for 2 years pour ma mun a am suma HND higher national diploma so you must study hotel management in for 2 years till I am suma HND higher national diploma then bima pare dama pack suma bagage ma ñibbi Gambia da nga ñibbi woon njëkka nga jeexale yes waaw ma jeexale waaw that was in 1992
So dama ñib si and then ma gëm ne suma del see dinaa liggéey waaw waaye ma ñëw nekk fi 6 to 8 months mënuma am liggéey you know te fekk boobu suma visa bi mu ngi valide doon ba tey so I decided am qualification yëpp waaw you know what waaw xaaral ma pack suma bagage ma dellu ba si kanam because I don't think you know this is working for me and you know system bi dooroon na di develop fele and all so maa ngi toog fii liggéeyal gu ma noonu so I decided at the time pour dellu waaw waaye suma mind bi has always been man lu ma def suma paree dama dellu that was my mindset so loolu laa def nag bi ma jeexalee den ma dellu si waat England so bi ma ñëwee England nag waaw fekk at the time even before ma jeexal school dama daan nekk di play and man dama like music at a very early age you know my friends will tell you wow so dama daan entertain my friends yi you know ñun man suma wàccaan liggéey ba ñëpp si kër sax you know ñoom dinañ la fara ñoom ñëpp dañ daan ñëw suma nekk lañ daan campé ñoom alay taal you know Saliou Taal Mañang Taal and all these boys from the future youths ñoom Lamin Minte Esuboy it's a lot so ñun foofu lañ daan so yaa gis na ñun ñëpp nag biñ migrate ñun ñëpp ñu dajaloo England tam so loolu dafa continuer nga xam ne ñun ñëpp ñu nekk foofu friends and then meet new friends you know ñu connect and then but duñ daan am fuñ daan dem léegi that's where the creative part comes because man léegi liggéey rek laa def lu ma demee England waaw so ma ne waaw you know what man fa naa ne war naa di mun a jël opportunity bii nii di organise na comme daan si la yooyu noonu so si laa doon maa ngi remember suma fourth class bu ma dem ma suma benn friend moom you know may he so rest in peace muy Basiru Diop moom ñoo dëkkoon you know so waaw so moom nag you know ñun dañ ko lose at a very unfortunate circumstances parce que faamoon problème fële na di and then bim ñëpp seet you know moom mënuta ko biir Gambia so mu end up jël life so that traumatized me yeah sorry about that but waaw so loolu moom mu ngi ci disturb na ma trop ci suma life foofu England because mooma dëkkoon before loolu but waaw moom laa àndaloon ñu dem ci first class mu ne ma why not ñu dem li ñoo organise antu ni programme yi ndaw yi ñi si house parties yi and all why can't we just dem si benn si pop si nekk around and then ñu laajte na nañ fa mun a am place moom loolu idea boobu moom moo ma ko jox de léegi bi ñu àndee waaw bi ñu àndee ñu dem ba foofu mu ne ma soo ko liyee ñun ñëpp dinañ si jàppa waaw léegi ñu dem foofu first American Corner la tuddoon if you remember fële naka la place Morning Lane foofu mooy suñ first waaw I don't think your time boobu ñëw you know Morning Lane lii was ban year la boobu ban year la lii was 1993 ayo tamit Saul waaw boobu dama ñëwoon holiday waaw 1993 ci lañ dem American Corner Morning Lane ñi nga xam ne ñu ngi woon England that time they will remember Morning Lane American Corner and from American Corner nag first weekend biñ am fekkam ñu ngi maa ngi am nga man dama passionné about football as well so fekk dañ first Sunday bi dañ ne waa dañoo organise sale football and also ñu def barbecue si park bi and also def nga xam ne nañ invite the Gambian community ñëpp ñëw foofu xam nga loolu musutoon am foofu time boobu amagu fa woon waaw weekend biñ organise waaw first weekend ñun biñ def loolu ñu invite everybody ñu ñëw ci park bi it was overwhelming
ñëpp ndekete lii la ñëpp doon xaar everybody ñëw Hackney Masters Hackney Masters ñëpp a xamut East London la nekk mu ngi boole diggante Clapton ak Hackney Wick Hackney Masters 100 football field moo fa nekk boo xam ne Sunday league si fa lañ ko dee defee waaw ñun fa lañ dem jël benn ci field yi and just start the play and then also Gambian community bi dooti fa ñëw bi affaire yi rajee ñu continuer dem American corner gis nga first night biñ duggee biir American corner dañ dugga biir American corner rek foofu fees ba ci mbere mi ba police yi ñëw stop ñu waaw ñun jotuñoo door programme bi jotuñoo door programme bi sax police yi ñëw rek because of dañ tiit ci number of nit yi gaay gis foofu borom place bi bés boobu daf doon jooy mu ne moom la place am bi musta am nit ñu bare and fourth day mu am and then mënu see continuer di benefit ndeysaan because place bi dafa ndaw waaw so ci lañ move to Virgins Mayor Street waaw Mayor Street and then waaw ci lañ move to Virgins Mayor Street and then slowly yaa ngi gis ne man maa ngi nekk DJ wa yàlla dama may nag skill yi naka la tuddaati music su ma dee play I can mun naa naka la tuddaati li ma skill bi ma yàlla mayoon daal pour ma mun a nekk DJ ci jàngu ma ko fet te jànguloo ko digga la waaw dafa naturally ñëw waaw dafa naturally ñëw ci man rek and then ma mun a am selection music yi ma indi pour the excited general public or the crowd that is facing me and all during that period. One thing lead to another. Before you know it, Virgins done more or less the same thing. The venue becomes small because community banking in York. And then this is when we start thinking of moving it to a bigger venue. Follow more development. So and then man ci laa ne waaw what man liggéey bi ma def sax léegi xaaral ma bàyyi ko teel nga bàyyi liggéey bi de nga bàyyi liggéey pound sterling bi teel koo bàyyi pour DJ ni Gambia waaye those days nag Gambians yi they were very united dañ unite woon fuñ dégg yi fi Gambian rek they will come and they support Gambians those days we supported each other waa aca jeekali Wow. And then after Lolu, xam nga rek maa ngi gën a mature tam because even ma def lii yëpp I was pretty young. So bi ma dooree nag di develop ideas yi door di ñëw ma door di xalaat nu ma stratégiser then ma ne ok léegi ñu ci laa bàyyi liggéey bi and then ma dem jënd sound system proper because one of the kids nga dem rek jekku si rek nga ne what invest on sound system as well so ma dem invest in sound system and def mobile DJing so di nit ñi di ma jël nag left right and center everywhere so xam nga boobu si xew yeeg pati yeeg fu nekk everywhere waaw moom ne xew la wala ngénte la taka la wala just anniversary or graduation you name it waaye boobu fekkoon nga already ñu nga xam ne ñu ngi doon DJ balaa yow waaw man ñi ma fa fekk muy doon DJ nag moom imam la léegi du ma bëgg a waxtu daal xam nga waaw ok bàyyi noonu rek booku moom imam waaw nañ bàyyi bu jàll doo ko yàlla baax na yàlla mën na lu ne doo ko associé ak affaire yi léegi déedéet waaw waaye fekkoon naa fa ñooñu waaye dinaa njëkk a gërëm suma brother Sirif Tambiru Sirif bi moo ñibbisi bi moo jógee England di ñëw moom dafa passionate woon about music rek dafa daan jënd records during that time even before man ma ñëw waaye bi ma ñëwee mu gis ne kii am na talent lii and then mun naa def loolu moom bi moo ñibbi xalaatu kenn mu enu records am yëpp xaw ma ba ma ñëw ne ma may naa la yëpp ndeysaan sama brother bu baax bi waaw
So you know moom bi mu jeexalee bay ñib si ci la ma may yëpp ne ma am and ndeysaan that loolu gën maa puus nag si continuer ma nekk DJ so ci laa start nag you know dem Pegasus jël nag jéngu nag ñu mag ñi you know fekk fa Jamaican yi ak seen club si ak seen so yow yaa di first Gambian ku yóbbu Gambian si Pegasus. yes Wow. man Okay. maay di first Gambian ku yóbbu Gambian Pegasus waaw jamono boobu xaleel maa waaw ma ne ko jamono boobu xaleel maa gana Pegasus moom fekkee naa ko nag soos naa ca waaw kay waaw wow yow fanaa time Pegasus ñun biñ move to Pegasus times yow foofu nga time boobu nga waaw Pegasus moo tontu Pegasus moo tontu Chimes moo nekkoon moom la ñaan awee pop bi right non xam nga Pegasus waaw Pegasus moo nekkoon ci suuf Chimes dafa nekkoon si kaw waaw understand nga so later on waaw later on la gaay génnee di name Pegasus ba pare ñu def building bi yëpp Chimes waaye dafa amoon ñaari floor la woon benn floor bi ci suuf mooy bu mag a mag bi boobu woon Pegasus so ñun boobu lañ doon nag first carnival bi mu mag ba nga xam ne you know xëjuñ fa woon so the word has spread so rapidly the following year by the time carnival comes around nit ñi danga soo fàttale ko dañ ki woon ba ci Johnson yi naka la roundabout bi and police iya boobu laa waaw mooy Clapton roundabout Pa Omar Dramé mu ngi laa nuyu bu baax a baax ndeysaan xamoon naa ne all fire wuti yëpp dinañ ñëw tey xamoon naa ne yéen ñëpp daa leen gis tey parce que indi naa kenn si yéen ma ngi laa nuyu Pa Omar waaw nga ne kii bi dafa daan gudda waaye man pour man time boobu soo fàttale ko si laa winoon the first Miss Gambia UK I think I was the first winner si lañ defoon organisation loolu ma winoon ko so li tax ma indi loolu mooy time boobu VVIP la man I don't join queues you know man damaa ñëw rek farat rek duga non su ko defee ñu ne beauty queen bi ñëw na non xale yi ñoo ma xamul rek aka ma amoon jamono nag aja jékali non sa jamono moom leneen la you were loved by everyone wax dëgg ne moom yow itam contribute a lot foofu ci time boobu and you know yéen ñëpp bari nga boobu is a time boo xam ne kon dynastic ci memory ñi nga xam ne tey kilifa lañ ci dëkk bi yu bare ñëpp a fa woon during that kay ñëpp wow it was more that's why even though club la woon but it was more of a meeting place for Gambians yes ñëpp a doon dem passé whether mag nga halel nga mag nga ñu ñëpp fa daan tasee and you know what was funny mooy ne Saul it was Gambians dañ behave on at that time nag ñun bokkuñ woon ci Africans yu nga xam ne we go to clubs or we have parties somewhere nga dégg butéeli di toj sangara yi wala crime amutoon those days I remember clearly ne it was just a meeting point you come people enjoy Saul ngay DJ fële you know it was just lovely wow definitely xam nga ñun dañ gisoon ne dañ bàyyi woon gannaaw ñun ñëpp ndey nekku fa bàyyi nekku fa although fekkoon nañ fa suñ njaatige suñ li ñi nga xam ne dañ fa juddoo waaye ñooñu bari wuñ woon and ñoom itam understand wuñ woon waaw so waaye yaa ngi gis ne ñun biñ ñëwee during that period daf leen help you know, culturally, for them to understand where they come from and where they belong. And finally, I'm saying own community, they look forward to going and meeting them so we can get it. And also, in terms, students, if I can, you have the new hustle see or wow, everybody now, you look forward to new and
ñun ñëpp a ngi yowoon eager vibrant waaye dañ daan connect so fala nag meeting place bi nekk pour ñu mun a lii so janari jëkkër a jabar yu bari tey ak xale yu bari tey you know seen ci foofu lañ juddoo fa lañ mitee Chinese Pegasus no pop bi Clapton si roundabout bi non lu bari xew na fa lu ne xew na fa gis naa suma waaji te léegi laa ko fi tudda yàggul sax muy Ibra Taal maa ngi ko nuyu sama naar bi ndeysaan moom tamit mu ngi woon ci mbir bi bu baax a baax maa ngi ko nuyu bu baax a baax ba pare am nañ fi si TikTok bi someone called SB xaw ma initial sax la ci turam mu ne good to see you Saul on the screen TikTok so those days Saul man dama ne it was good Gambian community because remember naa tamit Pegasus time boobu noonu daf daan fees nit ñi di taw si stairs di distract sax club bi si suuf du ma fàtte loolu bunta bi daf daan di fees even though yeneen xeeti sax da ngaa gis ne ñoom tamit ñu am programme ci suuf comme nga am Jamaican ñu ngi am si suuf ak yeneen nationalité ñu ngi am programme si suuf waaye ñu dañ dee overtake ñun ñoo dee moomo ba nga xam ne ñi daan nekk ci club bi si suuf dañoo end up sax ñëw si club bi si kaw I remember that clearly and ngeen indi woon fa loo xam ne because du ma ko mën a fàtte ngeen indi woon fa loo xam ne waaw amoon na jamono di dox ngeen indi fa lu nga xam ne mooy li ci neexoon ñun buñ ñëwee nekk ñu jógee Gambie ñëw ñu ñëw fekk ñi nga xam ne ñoo fa juddoo fàtte nga ñu la naa ooyee suñ kundang yaa ngi nii mooy Gambien si Gambien si juddoo biir UK nga xam ne suñ laa laaka olof sax moom dégguñu woon olof xam nga because of this club dafa indi woon ñun ñëpp together ñu xam ne kii Gambien la dama ko daan gis kundang laa ko fa woon wala nga ne kii la ñun ñëpp ngeen indi ñu nekk si benn place loolu I will never forget that these are memories that yoo xam ne I sit down and talk about suma girls ñoom Ricky Adams Caroline Maxwell Sista Fall xam nga ak ñeneen Yaama Njaay ak Yaama Puy ñeneen ak ñeneen dañ dee toog di waxtaane those days la dëgga nga ne waaw indi nañ ñu together because xamante wuñ woon ñu ngi jàppoon rek ne ñii ay kundang lañ because dañ leen daan gis mais léegi-léegi si xew yi laakuñ olof amuñ dara pour def ak ñun ñu nga xam ne xale la Banjul wala xale la Gambie wala xale la Congo bi they just mind their own business waaye time boobu ngeen indi loolu mu nekk benn ba ngay am ñoom ñeneen ñi si ñoom ñuy seya typical Gambian attitude boys yi wala nga am ñeneen ñi si ñoom ñuy seya typical Gambian attitude girls yi so it was good times Saul and thanks to you people especially yow parce que yow yaa fi nekk tey yow laay mën a wax sa affaire ma mën a wax si benn si keneen waaw jërëjëf waaw non ñun loolu lañ si jublu woon because xam nga loolu ñun later on sax si interview bi dina develop lan moo ñu gën a inspire for what we ak lan moo gën a motivate up to now you know te duñ si mën a taay pour di ko def because ñun ñëpp suñ doom yi ñu ngi ci diaspora bi and you know we want them to be culturally aware and also xam fuñ jógee also tam mun a benn enjoy best of both worlds and du nekk benn problème waaw ñun early days yi yes gis nga ñun first time bi biñ daan dem si programme si you know dañ daan rusa South African pour di dem si programme si you know ñun first I can vividly remember man bi ma njëkkee dem si benn anniversary benn couple li Gambien la woon but ñoom ñëpp a sol suit you know nekk nag conservative you know ba nga xam ne you know gisuloo benn sign ni ne ñi Gambien lañ o African waaw so xam nga mu jaaxal ma and ba amul benn musique naka Gambien or Senegalese or African buñ doon play ñoom ñu ngi doon play rek R&B naka la tuddaati lovers rock reggae music yooyu rek yooyu moo fa nekkoon ñun nag biñ ñëwee and then ñu change the game because loolu man moo tax man ma gënoon a popular sax because amoon benn complex pour indi Senegambian music into the scene and also the South African di ñëw ci programme si ñun noonu la dooree
way back in 1991, 1992. So nga gis nag ñëpp fekkat boobu nag ñoom anti-Eva ñu ngi fa woon. So anti-Eva may her soul rest in peace moom itam play na a major role ci community bi foofu. Waaw because ñun dañ fa fekk suñ ay koto ñoom ñoom suñu oncle yi la sax ñoom oncle Birahim ñoom oncle Modou Ndiaye you know ñoom ñu ngi formoon seen association si ak seen society si at the time and also ñoom ñu ngi amoon seen own lii waaye ay mag lañ woon ñoom connecting woon ak younger generation at the time so ñun biñ ñëwee ñoom dañu boole ci seen biir boole ñu ci seen activities yi and you know I even understand ne ñu daan organize ñoom na comme naka la tuddaati ñu daan organize events yoo xam ne yi dañ daan indi te na comme musicians yi and all but man bi ma tombe Keba Telo and friends and also Tata Dinding Jobate loolu la tombe lii was way back in 1992 1993 if I remember okay so ñun ci la waaw gaay ci lañ ñu oo nag man ci lañ ma oo ci la ma oo oncle Mun Njaay oo waa man ne ñun léegi mag lañ mënuñoo continuer sol fan Khadija Barrow thank you so much pirig bi yaa ko moom dinaa la ko indil waaw aca Saul jakali waaw ñooñu ubbil ñooma ubbil yoon sax laay wax and I can fully remember man suma early days bi ma daan indi artiste oncle Birahim Dieng moo ñu daan defaral work permit before ñun ñu xam système bi before ñun ñu xam anything oncle Birahim Dieng moom ñu ko gërëm di ko sant ndeysaan taxaw ci Gambian community bi in England tam waaw ñëpp nag taxaw nañu waaye maa ngi laa wax ci figures yi nga xam ne ñoo change and then ñooñu doon guide ñun bi ñoo def lii yëpp waaw so but the younger generation moom nii la développé and then eventually léegi suñoo def xew yi ci hall bi and all ñëpp dañoo sol African that was the competition then so te ñun ñëpp loolu lañ si jublu woon da nga xam ne loolu nekk fashion boo xam ne programme yi Gambien yi biir England loo saa yiñ ko oote su dee ne ci hall la everybody understand ne African la war a nekk so ñëpp dañoo def sol African and then ñu ñëw and yeah up to date loolu moo continuer but loolu mu ngi start loolu ñun suñ time in seen time okay wow masha Allah so yéen mi laajte kan lañ indi tey ñu ngi indi suñu benn broda Saul Sowe léegi man dama ne benn tànka Gambia benn tànka Angleterre he's a Londoner mënuma ko waxee ne Gambia la base even though foofu la business am nekk and everything waaye man still I see him as a Londoner he's done a lot contributing a lot towards the development of the Gambian community in UK surtout around East London area South xam nga fam areas yu nga xam ne daal bokk na si ñi leen boole indi leen te those days nit ñi jógee tey di dem seeti yeneen woykat yi ci beneen dëkka maa ngi remember ñoom soo suñu amaan programme people come from all over England all over just to come to this one particular pub ñu ko oye pub bi ñi naan Chimes ñi ne Pegasus ñi ne Clapton si roundabout bi joxoon nañ ko tur bu nekk taseekaay bi ak yëpp oye nañ ko so ñoom la tey surutoon ñoom foog naa ne xëj na duñ am loolu dinañ tasaaroo dinañ ko doon am ba dafa nekk ci later part seen jubluwaay woon comme ni mu ko waxee rek mooy bringing all the Gambians together li fa amutoon ñu indi ko moom mu nekk nit ko xam ne ku gëm ci culture ku gëm ci togetherness ku gëm ci ay ndaw so xam naa ne looloo indi woon booloo bi yëpp nekk benn we'll take a short break but when we come back because moom time moom amu ko xam naa ni dañ ko xala wrap up still well let's take a break if you can bring me that advert ñu jël a short break and then when we come back ñu jàkkali xaaji waxtaan bi
When you try Juka's Clean Beauty, this is what you're going to experience. It's perfection. There's not going to be one single person that will touch our products and put it on their skin and not have an experience of like, okay, this is it. Hi, my name is Juka Sise. I'm the founder of Juka's Clean Beauty. When I was in my 20s, I opened an African gourmet food store where we sold like natural products, of course. I walked into the health department trying to apply to get a permit. And I would never forget this. There was an older white guy and he looked at me and was like, "Ain't you like a Paris Hilton or something?" Here I was, this young 20-something-year-old, no idea in business, but I was just driven with passion. And of course, from that store, that's where Juka's Organic Company was born. The most adventurous part of it is going into the villages and being there for months sometimes, working with the women, going up and down, getting in the back of the containers. Everything I do with my whole heart. I give it my all. So if I'm in the village, if I'm in the middle of nowhere, right, I could be in my tennis shoes and with a rack on my head, and I get stuff done. With Juka's Organic, it's been a success. We've built a very strong community. Now, the skincare. My husband now, every time we travel together, I would put my mask together and then I would put it on my skin and it was great. And one time, I did that and of course the bottle broke. And of course the whole time I was like, I can't believe this. So he's like, "You really attached to this?" I was like, "Yeah, because it's really good. Like, you know, it works on my skin." He goes, "So, but why is it not part of Juka's Organic?" I was like, I think you're really smart and you're cute. You might be my husband one day. From there, I started the research of like, what kind of ingredients do I want? I knew that I wanted to provide something that had so much value that nobody else is providing. A lot of the hero ingredients we have in our skincare is African superfoods, very potent in nutrients that goes directly to the skin. I've done my homework in the market. There's nothing like it in terms of effectiveness, the way it feels, potency, ingredients. The moment you touch it, the moment you put it on your skin, you will know this is not the other skincare products that you've been using. The process of making these formulas, we've had to deal with 2 different companies. The first company, we went through the formulation for 2 years. And then I was like, yay, now we finally got all the formulas signed off, we're good to go. And then, of course, it took another year when we actually realized that this wasn't going to happen with them. They were just giving us the runaround. So we've had to go to court with them. And that took another year. Every single time I was about to break down and lose hope, I would turn on the music and I would always hear Bob Marley's song, the 3 little birds, everything's gonna be okay. Every time. I don't wanna cry. I didn't expect this. It was tough. It was a long journey, but I'm grateful that it happened. And it restored my faith even stronger. I'm invisible right now, like I'm untouchable, like I know there's a higher power. And I know that what it's meant to be shall be, and nothing can stop it. Wow. Guys, Juka product am bu SB, Juka's Clean Beauty. Mom lañ leen indi noonu pour ngeen gis ko jàppaleen si gis naa ne Gambien si ñu ngi def so well, they're supporting, yéen a ngi jënda website bi, it's booming. Thank you so much to all Gambians yi nga xam ne yéen a ngi si jàppa bu baax a baax a baax. Kooku suñ sister la Juka Sise moom moo launch product am bu yàggut. Ok, Saul ñu jekkali waxtaan bi foog naa léegi jamono di dem parce que bëgguma la féetee more than time yu ma la wax, I want to respect my time. Jamono di dem yaa ngi wax ne
ci later on ci waxtaan bi di nga indi the motivations behind it, the lula inspire bi nga indi try to indi Gambians together, or lu baree bari daal mën nañoo dugga foofu please. Yes. Parce que loolu nañ start ak xëy na comme biñ demee ba développe ba nga xam ne fi mu nekk nii nekkoon naa DJ, turn naa into a promoter because start naa di indi international artists, and then by then maa ngi door partnership ak Waka Jaañ. So ci biñ doore waaw then because ñun biñoo door lii yëpp Waka was in England before, but later on dafa ñëwoon Gambie, dafa nekkoon Gambie, so ñun biñoo develop with all this moom mu ngi woon Gambie. But bi mu join ñu in England, then man ci laa forge this partnership ak moom. And waaw biñ amee partnership boobu suñu first li ma ngi remember Bio Njie ak Mabu Touré suma brother maa ngi leen di fekk ñoom ñu ngi indi Lemzo Jamono Sweden. So then ñun ci lañ partner ak ñoom, ñun tam ñu jël Lemzo Jamono indi leen England, man maa Waka Jaañ. So boobu ñoom ñooy suñu first Senegalese artists yi nga xam ne indi nañ leen England during that time, because things develop on na, and then amuñu woon Gambian music bu bari buñ daan mun a play ci place ci suñ naka la tuddaati ci suñ programme. If you remember, the request was always Senegalese artists yi, and this is how it waaw noonu la doon woon daal at the time Lemzo ñoom ñooy woon ñooñu saka jaa maka jaa bul jaar ci kenn dara ci man mii di Ndey Daaba ma am sa vélo di ko dawal ba Sénégal ñooñu la tëru boobu mooy second party Lemzo Jamono bi. Original part bi Aliou Mbaye Nder la, waaw Fallou Dieng ak Madaba Lamine Faye. wax nga dëgga so yes. Wow, that was the original Lemzo. So then second time around, big guy joge Europe, and then they have a lot of issues. Then chilla that second generation Ali Raaki Nombay Gaby and Ali Jaañ, yes, Ali Njie xam Ali Jaañ, yeah. Ali Jaañ ak Musa Tarawale ci lañ indi that. Musa Tarawale, yes. Wow. Moving forward, when I turned into a promoter and gained a lot of experience by dealing with international artists in the LNC and all, and then Chilean partner on, because at the time Manmawaka Chilean partner on at Manjago Production. For Hamneki moment always in England for a long time, so Chilean I'm on this idea, put the Semester Festival Gambia. Okay. This was in 1993, 94. Wow, 1993, 94. Wow. The Chilean Deaf Semester Festival, and Semester Festival Bobu, Chilean in the Lemzo Jamono again, and Chilean in the Nahala Tudati, Chinelam, and also Maslow, I think the whole host of artists, in the one together, and then you host the Semester Festival at the Independence Stadium. It was a huge success. Yeah. Then, wow. And then when we get back to England, you continue the deaf promotion, and also later on, like Chila door digis na wow, you know what? Majority ñi nga xamne ñun ñom lañu indi fi, du ma ne majority, naa ne 99.9% bi ñëpp Senegalese lañu nekk. Senegalese, yeah. There's nothing wrong with that, but you know what? How on a minute, I think
ñun ñi fi nekk yëpp ñëpp majority bi yëpp Gambian lañ. So I think it's only fair pour ñu jéem a gestu ñun suñ gaay and then ñu seet la ni waaye ñu gestu gis ne amuñ lu bari and even suñ music sax soo ko tegee ci naka la tudd ci floor bi yaa nga gis ne ñëpp dañoo dem toog ñoo clear di xam nga suñ own nit ñi waaw for various reasons you know doolee xam loolu lan man si la man xam naa because we don't gëmuñ woon suñ boppa as suñ artistes yi believe wuñ woon ne they are talented man xam nga yow mënuloo waaye man dinaa wax waaw loolu la de ba tey gëmuñ leen that is the waaw loolu la sax waaw waaye man ci la am idea wi ne you know what man things are going to start going round in circles and I'm getting bored. Man, I had my pack small bagasi and then I go back to Gambia and then I start doing production and see what happens. But you must have faced challenges. Why you must have faced challenges because Nganeka, one of the biggest DJ in UK, one of the biggest since that time. Nga JK rek. I was the biggest. One of the biggest. Because the competition was high. Kuneka, you had your moment. I would say that. But one of the biggest. You should be happy, ne? You're one of the biggest. So what am I talking about? You guys say that. Everyone say that. The fans, you bang fi, ñom ñepang fi. Xam nga yow mën naa wax loolu tey keneen ki ñëw duma tudda tur mu ñëw ne man maay one the biggest DJ. Keneen ñëw ne man maay wax. So like bane you're one of the biggest DJ. Let me be professional. Wow. But one thing about you was with your job you were not a ruthless person because I mean yang doon def liggéey bi accommodate woon nga ñëpp mënoon ngaa wax ak ñëpp mënoon ngaa respect boobu noonu dafa musa daw loolu moom ñëpp dañ la waxal loolu ne Saul Sowe during his time suñ la bëggee compare ñeneen ñi we always bring the respect that you put on the table respect bi understanding bi parce que yaa ngi accommodate woon Gambien bi xam nga nuñu meloon ku nekk ñu naa sa jikko ku nekk ak sa ni ngaa defee ak ni ngaa waxee but yow da nga mënoon a jël ñëpp it's like focus bi was there we saw that in you the focus was there yaa ngi kontaan nag maa ngi laa praise nii nag tey maa ngi laa call ñu ngi xuloo about something else but I have to be professional Buhari daf ma woon ne ma yaa ngi ne di egg sooy egg bul treat Saul Sowe comme mel ni Saul Sowe bi nga dee soo demee si place am bi rek ne Saul dama bëgg a añ Saul ibi bunta bi Saul li no this is a professional thing maa ngi try Bio Njaay maa ngi try Ibra tey sa gars yi kulub yëpp a ngi nii dem ñëw so the discipline was there respect the reason why I'm gonna touch on that because now we don't see promoters like that the promoters of today because I cannot bring you here and not do comparison promoters of today are not like that man mun naa ko man and the way they do business now daf leen yaaxal business sax si lu bare bare because yow Saul Sowe si sa days amul kenn ko dut oo si artiste ne dama bëgg a artiste bi te doo ko am di nga ko am because of biloon nga sa boppa that respect that thing ba pare ba nga xam ne yow pour nga am an artist was not a problem nga ñëw nga wax ne nga jékki-jékki rek nga gis ne it was just going round circles and then you got bored but it was a big step nga jël packing your stuff ne okay let me go back to Gambia and Gambia then had big promoters and there are people that were doing that as well but not like in your skill I know that challenges yi nga face first one more challenges in your face in UK around that time but you know what I'm gonna leave everything here and go because the competition was high you cannot run away from that people were starting competing you and it was the show everybody won I'm not gonna go into that but challenges in your face in UK let's know a little bit about it and then you went to Gambia léegi Gambien si xoolee na as kii jógee Europe ñëw fii bëgg a jël suñu liggéey bi bëgg a jël suñu place you would face challenges there léegi ñaar yi laa bëgg nga wax Wow. Xam nga man dama ñibi in two phases njëkka dama njëkka ñib si boobu laa doon explain so of course ñëw ñib si bi was to help and build the Gambian industry Gambian music industry li ma bëggoon si doorin bi mënuma ko woon a achieve in all waaye ak jël benn groupe li nga xam ne moom laa nimse woon and what people wanted to hear in the diaspora then ma def ko ci ñoom mooy masla bi at the time
You know, so Chila the production in Bunyi Mero Maslabi. This was way back in 1999. And also Modef production at Maslow. My Nice Boy album remix Sambi. And also just to try and lead the way and set the tone pour ñeneen ñi understand ne okay lii la seen mbokk yi nekk fële di crave for you to play this kind of music and also yéen ngeen indi ko ci level boo xam ne ñoom it nañ ko mën a consume so that man ci bi man but you know what okay musical side of it at the time works waaye pour ma settle fii at the time Gambia was difficult so dama end up paagaat suma bagage ma delluwaat. Okay, but before that, Hamna, before that, the challenges that you faced in UK, lo hamne motanga ne panga sabagasi them try in Gambia because it was a big thing. Right. It was a big deal at then because we all get used to you. And then all of a sudden you pack up and went to Gambia. Even though young non coach Halei for football like you left everything and then went to Gambia. One challenge you faced, better defla lulu. Sorry, line bang break. Degumasa question. Can you rephrase it, please? Okay, money. Ñun xam nañ that time the coow bi bari woon na. All of a sudden, so nekk na fi coach yaa ngi coach xale yi things were going well according to ñun luñ doon gis things were going well but then coow bi tam bari woon na lool. So what challenges nga face on ba nga ne maa ngi suma peak. Why dama pack suma bagage yep nga dem what was going on what was the challenges so last two muge squeak I don't know whether that network will or something dama dey good last two mooy rek the challenge nga face ban challenge nga face yeah wow okay ban challenge nga face bi nga xamne nga wara buy everything behind nga delu Gambia te Gambia mom neexut start out fresh te yaa ngi woon sa peak yaa ngi doon coach xale yi foofu you are an icon everybody knows you ku nekk xam na li nga doon def waaye nga jékki-jékki rek pack up your stuff ne okay you know what I'm going back to Gambia da nga dawoon because of mënuloo na jël the heat of competition or what was the problem no at the time du woon loolu personal ambition la woon rek anga man comme soo bàyyee xel bi ma njëkk a wax si doorin bi man duma dee déglu waxi nit ñi si loo xam ne xëy na comme you know duma jëriñ torop man li ma dee def rek dama dee focus pour seet lan laa mën a def to make the difference and develop li ma def and also tam see the end result so man you know I was destined to do that anyway. No, competition man suma def dara. I've always been in competition with nobody but man ak suma bopp sax dama dee compete suma bopp lu ma def dama ko xeeb and si lu ma pare nit ñi ñoo ko coow man dem naa si leneen man noonu laa mel loolu laa musa mel duma dee blow suma own trumpet in what I do so if people appreciate it and understand it and then ñu jël ko baax na su fekkee ne doyut leen well mu ngi noonu so man basically li taxoon ma gën a ñëw man I've always bu ma paree England dama bëggoon a ñibbisi and then make an impact here but fekkuma fi woon conducive environment for me okay understand wow because at the time suma naroon a ñëw settle fii and li organize suma properly suma kër pare wutoon aw ma woon xam nga you know there are so many yu sew yu nekkoon si biir yoo xam ne you have to put right first before yow nga mën a def li nga bëgg a def so all right I was that person why I've always been very determined nekkut ne kenn wala dara moo taxoon ma jóg ne maa ngi def leneen no I've always dama dee focus ci the end result of what I want to do su paree rek ñëpp dinañ xam si li ma nekkoon lan la bon bi ma paree ci loolu like I said like the place bi ma
dama delluwaat in that. You know, the second time around ma dellu, and then bima dese dama ne right, you know what, man, England is now part of me. Spend now a decade, you know. So what I need to do is actually to focus on how do I integrate myself properly here. Ba nga xamne pare na, then ma soga consider naka lay ñibé. So Lula organized it, and then you know I decided to stay. Did not come to Gambia for 8 years. During that period. Wow, my focus nekk biir England pour integrate suma boppa foofu, and then really xam ne yàlla fii la ma tegagum naa gëm ne fii la di bot naa jox suma boppa a long term plan nga xam ne you know suma paree pour dellu duma dellu seeti. doo dellu seeti. Understand nga di duma dellu seeti, and I always have this mindset, so ñu bari understand loolu dañ fa ne dama jóg rek paak suma bagage rek bu dee ko rek ne acca maa nga ñibbi non defuma loolu. ñu bari daal dañ foogoo ne danga daw de ñi xaaral man maa la ko nettali maa la koy wax ñii ne dafa daw ñii ne mënut a jël hit bi compétition bi mënatu koo jël ñii ne dafa am ñu ko gën a mun affaire si daw na nga gis ñe kenn ku taxawee fële naan du ma fi nangu mu defee ko nii non seen time nag bul tax ma uñi affaire si métti woon na no uñi bagage nga loolu yëpp we are all friends now, so wow. And it affected us as Gambians. Maybe it affected us as Gambians because we grew to see you people contribute a lot, bringing us together and everything. And then when you had this disagreement, things muntu na work, ñu daf ñu divide on. We didn't know where to go, where to side, lan la ñoo def ak lii. I think it took a lot of people to come together, sit down and try to fix it, but it didn't happen. And then you went to Gambia. Then you came back. But because coming back, it was tough. It wasn't good. Because at that time, some people sample people started shifting. People like me, we were young then, we started shifting. I say, let me look at this direction. Things changed. You didn't come back to the same thing. How did you handle it? How did you, yeah. Well, Lulu was expected parce que xam nga at the time mënuloo bàyyi dara fen yow nga dem def leneen ñeneen continuer di def lii nga ñëw nga foog ne yow fi nga nekkoon ci loolu nga foofu la nit ñi am rek di ko def noonu lu nekk dafa move di waaw so it's up to you kay soo ñëwee nga indi new innovative ideas ñoom itam nga mun a challenge ñoom li ñoo def te fekka yow ñoom it amuñ loolu that is the man, I've always been level-headed, and I'm a team player. Why at the time misunderstanding is so many people the Buga try for please. So it was just a little bit too toxic for me. And like you said, Buguma wanna this community with the divide. Man, no nehud ma won because lima hustle to my life yep is to bring it together. So lima gën alone at the time ñun ñëpp ñu continue nekk together but yàlla defut loolu xam nga fu waay nekk sax su amul competition ci dara I don't think dina progress. Shout out to Njok Malik ak the Yaram Arts team. ñoom man bi ma jógee foofu ma ñëpp si Gambia Malik has always been very, very supportive earlier on, I must say. Yeah. Mom, you know, before we got into show business, you know, definitely done support. Even time in Lemso Jamano Bek, def non man work and all I can fully remember. I've done offers Bopam services and all in support of New Lindon Def because Mom Bobo Duga got so on known. But Bimsi Dugetam, you know, Indinasi loo xam ne ba tey is naka la tuddaati ñëpp gis nañ teg nañ ci seen bët and then ñëpp gis nañ ne moom lim indi noonu develop na to this level waaye naka la tuddaati ñun bi ñoo door xam nga carnival bi lañ dooree woon ñun bi ñoo door carnival bi it was
way back in 1994, 1995. Because, like I said, Gambian community bi dañ daan dem Notting Hill Carnival lañ daan dem. Yeah. And you know, man li ma la wax rek duma daan gis suma boppa foofu si carnival bi torop naa ko daan enjoy naa daan lii, but it's a Jamaican culture, it's a West Indian culture. So moo tax nag ñun ma decide on pour after event yi Notting Hill Carnival bi pour ñun ñuy dee def suñ bosi boppa. After party, you know, and I can fully remember that dañ daan celebrate Friday, Saturday, and Sunday. Wow, and you know, wow, and ba affaire bi noonu la développé nag ba léegi, you know, every year, thank God, alhamdulillah, ñoom Malik biñ take over tam yaaxuñ ko, you know, they have taken it to the next level, and I respect him so much, and he has so much respect for me because li moo def ak li ma def léegi ñu ngi complementante du competition. Yeah. That's true. Wow. I have a guest that is the one to contribute. I answered your question. You have somehow tuuti. Why? It's okay. We move. Guy ñu ne daal ma réglé. So am naa fa benn guest na kooku ñëw because ama bëggoon yëf si tànga daal. Yëf si am suma déedéet bàyyi rek parce que man su ma bañee réglé du baax li ma fee wax dafa indi toj bàyyi ma nii rek. Ñas Kumbo Abdallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibrahima Ñas la aji Maka. Bulti Suleiman. Nuyu naa la Fatoumatta, nuyu naa seetaankat yi, nuyu naa Buhari Gassama, nuyu naa suma waaji Suleiman Sowe. Fatoumatta ma def ko wari géwél ki nga indi tey. Gan gu màgga. Wallahi. Suleiman Sowe lañ koy wooye. Ndeysaan yaakati si la mooy yaayam. Moom Maxtaar si la libaas sëñ Njaay ma tabara mooy maamam. Mu nekk koo xam ne nag maamam ba ñu xamante fu nga mënu ma calculer jàpp bési mun naa ne daal mën naa koo tollale suñu at yi ñu am rek at yooyu lañ xamante man ak moom mu nekk lu yàgg nag. ma xam ko nag ci jàmbaar. ma xam ko nag ci mun a liggéey. ma xam ko nag koo xam ne ku innovative la mun a xalaat. wallahi foo ko fekkee si dara muy ko def di nga ko fekk si jëmma ji de mu ngi fa de waaye xel mi génn na fa mu ngi sa beneen projet. wallahi fu mu nekk nii gis nga ko ci lim nekk nii mu ngi si nekk waaye am na yeneen projet yoo xam ne. maa xam dama ko loolu ñaanal yàlla rek mu sotti. mu nekk koo xam ne nag ku gëm culture la ku gëm aada ak cosaan te man ku ma xam li nga xam ne man loolu moom dama ko bugga te képp ku ci nekk rek fu ma la munee support dama la support. dégg nga ko léegi ci tontom wax na la ne Notting Hill Carnival bi ba mu fa naan dem gisut fa boppam. mu fexe ba tuubal bés boobu leen def ko Gambian léegi mu dugal ci Gambian culture. loolu bàyyiwu ko ba mu delluwaatee Gambia tamit gis ne festivities yi bu xewee December nit ñi dafa am beneen culture boo xam ne moom lañ leen dem di embrace any qualms against those people. boo xam ne suñ culture dafa ñëw tukki si ñun far nag bugg a faa dëkka semestre si ku nekk ñëw mu nekk teema tuubal bés bi ma ne tamit tuubal ko def ko Gambian culture si lañ créé nag di city carnival foofu leen mu nekk alongside ku bugg a dem si bële nga dem waaye gis naa ne bii tamit mu ngay génn momentum moo tax ma la lay wax ne yaa ngi ko tooñ léegi ña dafa nekkoon fii competition bi was naka lañ ko waxee sax was fierce fii nii mu daw waaye tey mun naa nekk avocat yam sol roba dawut gis nga jamono boobu yëpp mu ngi toggaloo xam ne si loolu la nekk nii tey nit ñi laa wax dama ne am na ñoo xam ne dañ ne daa daw xaaral ma gën a xamba affaire si sax am na ñu ne bugulu toon a xejal ñeneen ñi sax si affaire si moo tax mu ne xaaral ma dem suma yoon mu gedda daf ñu gedda ñu Gambie ni dañ meroon daf ñu geddoon moom duma ko dee may dara waaye tamit su dëgg jotee nañ ko wax moom xam ne man duma ko dee may dara ci ngénte laa ko fekk mu ngaa DJ ndeysaan takka la woon takka googu leen tey borom bari na xale yi Tambambalu fii di fi dox Saul Sowe moo DJ seen ngénte moo DJ seen takki ndey yi
loolu mooy dëgg mu ndeysaan. génne enveloppe bu brown won ma kayit ne ma soo gisoon ma wàññi lu bare bare ci showbiz activities si lii laa nekkoon ba alhamdulilah sotti na ma ñaanal ko yàlla te loolu ba mu sottee gis nga bagage yi nga xam ne moom lañ indi install ko foofu si time moom fa invité dama ko lay wax man maa ko fred yóbbu ko ba foofu ñu dajji ko si suma kanam ma jëli ko kon yow teewoon nga brown envelope. teewuma brown envelope bi leeta bi indi incorporate company bi boo fa nekkoon te boobu mu nga appelé DJ di fee ko £250 dama la ne moom si youth development activities yooyu daf ci yàggaay yëngatu daf ko yàggaa bugga depuis bañ nekkee xaleel muy organise ay junior nawetaan ak ay meew ak ay siil ak yu demee noonu loolu kooku mooy Saul Sowe amolo xam nga léegi mag lañ duñu orienté wante ay nickname yooyu ba passé na nañ ko bàyyi gannaaw waaye li ma la mun a wax ci moom daal jàmbaar la kila sound non tóor boobu doo ko mus a xam wala soo ko xamee doo ko xamee ci man jàmbaar la liggéeykat la ba pare xalaatkat la xam nga xam-xam du dara du li nga jàng si bukki nii loolu is nothing loolu daf laa guide rek bot li nekk sa beneen bi ngay xalaat ne man fii laa nekk tey fi ma nekk nii tey naka laa ko yóbbu to the next level ma jógee fii dem feneen nga innovative Saul macha allah loolu la ko yàlla defal te gis nga always dafa partagé du def dara moom kenn foog mu am ut partners yoo xam ne ñoom laa liggéeyal ci mbir mii nii mu nekk loolu moo ko indi fu mu nekk fi semba na ay projet yoo xam ne su fekkoon ne nekkoon nañ ci dëkk bu normal ni kon te tey ni Sénégal mel ci arts and culture foofu la ñëw toll su fekkoon ne amoon na di right support boo xam ne ña loolu moom su ko waxul man duma ko wax waaye projet la yoo xam ne yu rëy moo nekk ci boppam bi billahi wal kitaab bi su amoon di conducive environment pour doxal loolu ni kon Gambie ni xale yu bari ñu ngi taxawaalu wala di def nag su duwul noonu Saul Sowe dina am foo xam ne dina leen fa dugal loolu dama ñaan somehow he did his part by doing that because I know that for sure wow he did a little bit of that already waaye mënoon na ma ëppal loolu waaw mënoon na ëppal loolu waaye dafa amee na yoo xam ne foog state jàpp ci foog nguur jàpp ci yes waaw loolu nag su fekkee ne nguur gi partner nañ ak ñu mel ni ñii nii si lu dafa nekk stratégie pour create employment competition in everything loolu dafa baax. It's good. It's healthy. Competition is healthy. mooy da ngaa jox consumers yi options da nga leen a jox bargaining powers parce que suñu amul bargaining powers loolu la Michael Porter da wax ci Porter's 5 forces su fekkee ne in any business amul competition so da ngaa gis monopoly la few players di enjoy few players yooyu nag ñoo nekk nag di lu ne price gisuloo GSM companies in Gambia ñoom ñetta la xaw ma ñoom ñeneen. ñoom ñooy toog ñoom ne leen price bi buñ ko wàccee bu mu passé fii. because of ne amul fierce competition waaye su fekkee ne competition nga am different players. so price woo bi dafaa ñëw su ko defee consumers yi have bargaining powers su ma Saul Sowe joxut li ma bëgg a Fatoumatta dina ma ko jox. loolu moo tax mënuñ ko am foofu leen. but with Souleymane wax dëgg ne yàlla maa gën a aay ci moom maa gën a soxor ci moom wax dëgg du ma koy baalal du ma koy may tous waaye xam naa ne jàmbaar la liggéeykat la ñun ñoo nekk morom ñoo yoroon door ma xam ko bu yàgga mu xam ma waaye dëgg fi mu nekkoon démb ak barka démb soo ko seetee tey mu ngi dem places te xam naa ne fi mu toog nii waxut la ko waaye xam naa ne am na projet yu rëy yu nekk ci boppam bi waaw tegal foofu sa baaraam because time bi sa daf ñu xoj ak moom te moom am na lu mu war a wax ci ma ci projet yi liñ ko war a laaj yëpp sax mënuñ ko koo laaj parce que moom time bi ma mayoon sa 1 hour rek la waaye gis nga tey fi ñu toll ak moom Saul yow yaa rëy ba nga xam ne sa bés doo fi mën a ñëw tey rek ñu ko xarba rek ngay dem foog ñu am time tuuti ñu laaj la parce que nit ñi namoon nañ li ci yow parce que nekkuloo koo xam ne yaa ngi wër plateforme to plateforme di wax rek ak yooyu noonu so suñ la amee ci plateforme foog ñun tamit ñu profito askan bi liñ namoon parce que tey xoolal ñëpp a ngi seen messages ak yooyu ne kontaan nañ ne ñu ngi indi Saul tey mooy li ma wax rek respect bi ci moom ak dal gi ci moom ku am respect ci sa bopp rek doo dee wuraalu di dem from plateforme to plateforme ba mujjee ba sax nga réer ci sa ay own wax Ñas Gumbo Abdallah foog nga waxal ko dara waa léegi xaaral foofu rek Ñas léegi Saul ñu soo ko mënee tënk yi tamit because xam naa ne comme ni ma ko waxee rek time bi moom xoj na la soo ko mënee tënka léegi nga ñëw
nekk Gambia comme ni nga ko waxee woon rek nga dellusiwaat Angleterre def li nga def kañ nga delluwaat ak lan moo tax nga delluwaat wax nga ne musique bee tax parce que da nga ñëwoon bugal xale yi musique nga dellusiwaat pour musique waaw right now ñoo lekk waaw right now network bi dafa nekk di play of big time I don't know naka la lana xew but you know li nga wax yëpp mu ngi ñëw in slow motion so I don't know déggaatuma bu baax waaye yaa ngi maa dégg léegi I don't know correct ñëwaat na waaw ñëwaat na waaw ok waxal li nga mujjee wax waaye fanaa dafa delay yaa ngi maa dégg léegi demaat na de man nag ñasa ko yaa ma dégg Souleymane ñasa ko yóbbu waaw kon naa network problème la waaw te moom ñas dama moo bëgg a yóbbu wax suma si moom network tuuti sax parce que nit ku baax la waaw yóbbu na network bi waaw waaye borom baax la nit ku baax la ñas moom itam you know kuñ war a gërëm la parce que Gambian community bi soo gisee mu grow te mu ñëw to this level both cultural and religion play na si part bu rëy and moom soo waxtaanee moom you know am na lu ma ko dee junja pour moom mu ñëw ndik am na part bu mag bu mu bëgg war a mun a play fii biir Gambia waaye maa koy ñaanal loolu yal na yàlla def mu sotti and then yàlla def ko ci xelam bi mu dellu si ñu bokk liggéey ko waaw nit ku baax la and ku am vision la waaw ku dee jàppale pour su gisee dara loo xam ne mun na see contribute pour mu dem ci kanam daf ko def wholeheartedly te du ci dee yaakaar dara nit ku baax la ku xam aada ak cosaan la taga nag tey waaw moom su ñëwee suma programme manager bi daf ko adoo ba nga xam ne daf dee yaakamti pour moom mu ñëw because nim xamee history and also culture Gambia and maasam gi they are very very rare so that's why moom itam ku ñu war a dooleel la li ma wax ne ñu def ko pour man moom itam loolu daa war nañ ko jàppale ci lu mel noonu and then ku ñu war a trésor la waaw man xaaral ma tiba ci fi mu waxee noonu rek loolu tax soo gisee ma sol lii pour won leen ne there is a new innovative naka la tuddaati festival boo xam ne léegi suñ current ministre bi mooy Abdou Diop waaw waa Banjul la anda Saul waaw bala ngaa ñëw foofu déedéet mais ma rek bala ngaa ñëw foofu noonu foog we have to give music respect you did a lot in music ba pare da nga reform lu bari bi nga ñëwee xale yi bari waaw xam nga Fatoumatta gis nga nag waaw foog nga ñëw foofu tuuti because am na xale yi man suma waaw because dafa am xale yoo xam ne tey yow yaa tax tey fi ñu toll tey si musique ñu toll fa so foog ñu dugg foofu noonu because dafa am xale yu laa seetaan te mënuma leen a égal op because wax naa leen ne fi ñu toll nii time foog ne music dañ ko war a amal special part boo xam ne déedéet waaye mosal rek bi nga demee Gambia bi special part boo xam ne boobu naa ñëw waaw acca gis nga tey sa lego dugg na moom itam am na lum ci bugg a aat waaye ba tey jekkali rek stopal baalal ma rek yaa ngi def ci beneen device fay ko acca ñëwal Sool waaw non man maa yoo ne new innovative festival juddu na because ñun loolu lañ doon xeex all around and loolu lañ bëggoon pour mu xew and léegi honorable minister Abdou Diop mooy minister of tourism arts and culture léegi and then moom waa Banjul la yëpp fekkee na ko gis na everything gis na naka la mun a def pour mun a help ñun ñi nga xam ne ñooy organize these carnivals and also these egere groups yaa ngi maa dégg
yaa ma de man mang laa dégga waaw man mang laa dégga te nit ñang laa dégga waaw okay so léegi now because ñun léegi grow nañ carnival bi ba léegi almost 100,000 people dañ dee nekk in the streets of Banjul xam nga loolu du lu ndaw déedéet I think that is wow so léegi da nga am different activities in different grounds because da nga gis ne ci arch bi man foofu la suma office bi nekk fa la Jollof Arts Media nekk waaye foofu la Ekumbaba dee nekk New Year's Day so and Ekumbaba is the biggest hunting one of the biggest hunting society biir Gambia and ñoom ñu ngi celebrate léegi ñoom they are over ñu ngi am 60 years ci li ñoo di organize these hunting activities yes and odile démba ñoom itam di same thing waaw yaa ngi am gunshot yaa ngi am rainbow so what the minister has done lim daf ñu indi all under one umbrella understand nga and then mu form a task force because gis na ne festival bii nii diaspora si yëpp dañ ko dee séentu pour di ñëw pour enjoy ko so da nga gis ne moom rôle am si lii is very vital lim def mooy dafa form a task force and task force bi mu indi ñu ci ñun ñëpp and then man ñu jox ma ci rôle bu important as chairman pour visibility and communication and also ma coordinate events yep not only man Capital Cultural Carnival bi ma def but the whole set so which is exciting and then daf si indi the police force mu indi state guards indi fire service indi nanga la tuddaati traffic police and also GCSE transport service ñun ñëpp ñu ñëw to make this carnival this festival a unique one and then try and turn it into a international festival nga xam ne tourist yi dañu leen ko waaw dafa nekk ci brocho GT board bi and also reps yëpp nga xam ne loolu destination Gambia suñ Banjul cultural festival bi nii daf see nekk so which is huge to us and also Mom, under his leadership, you have this ITC project boo xam ne ñoom itam dinañ ñëw pour help facilitate nga xam ne dinañ am ay stalls léegi so every year dinañ try pour indi lu ees ci biir festival bi indi stalls indi naka la tuddaati help with the promotion billboards and everything that is needed pour facilitate festival bi mu nekk international standard start nañ ko process boobu already and every week dañ dey meet with the police commissioners with li naka la ñoo def pour ease traffic bi because moo dee nekk worry si everybody and also naka la ñoo def pour coordinate events mu nekk crime free zone and also naka la ñoo def pour mu safe that's why the fire service is also there naka la ñoo def pour ñun tam ñu facilitate ñu nga xam ne programme si dinañ mun a indi ñu innovative ideas ba nga xam ne affaire yi dem so man loolu tax this year dinaa mun a def war li nit ñi daan jooy dañ daan jógee si diaspora bi ñëw ñas dina la mun a wax New Year's Day dafa fees ba ñun suñ boppa di organisers we don't even have space foo xam ne fii ñun fa la ñoo toog and maa ngi doon xalaat a lot waaw naka lay def pour li indil a different plan waaw mu ngoog okay Buhari you are doing fantastic job wow what do you see on the screen this is the New Year's Day mooy Ziba ak Baj Sow later on ci Saul xaaral Buhari delawaat ko bi nga doon wax si la ko doon indi Buhari starter ok starter rek Saul aca mu ngi nii si screen bi waaw then da nga gis ne Christmas Day waaw da nga gis ne Christmas Day ñun Capital Cultural Carnival bi dañ dee am Fujisile Hunting Society and also cultural groups yëpp ñu dajee Mosque Road da nga gis ne fu nekk la waaye day jóge pour ñëw pour seetaan cultural display ci Mosque Road foofu
But this year, last year la door dañ ci indi lu es through the Banjul Cultural Festival. Because dañ dee def opening boo xam ne last year vice president bi moo ñëwoon mu ubbi ko. So this year we have the intention pour mu ñëwaat or even the president pour moom mu ñëw ubbi ko, the minister himself. And suñ ko dee ubbi cultural groups yi yëpp dañoo dajee Arch Pavilion, Never Again Arch Pavilion. Nga xam ne fa suma office bi nekk tam fa la ñoo defee this opening, grand opening boo xam ne ñëpp dinañ leen invite. Fatoumatta invite nañ la ñaar. I hope you are preparing to come. Your invitation is there. ñoom dañu mboolem koo xam ne yaa ngi ci diaspora bi soo bëggee ñëw you can reach out to me or nga reach out to Ñas moom soo ma mënta jot de soo ko jotee moom di nga ma jot. And there is a team also boo xam ne minister bi create na ko boo xam ne subcommittees lañ pour visibility and communication and also rubbish collection and also am nañ security committee, am nañ fire service committee. Loo xam ne daal festival daf ko dee laaj pour mu safe, secure and then entertaining ñu ngi ko cater for. So that's why mboolem koo xam ne Gambia nga mu rawatine waa Banjul nga exciting times ahead. And starting from this year ni ngeen gis loo leen musuta gis parce que gën nañoo organize gën nañoo unite, and thanks to the minister ñun ñëpp ñu ngi gisee eye to eye. And léegi ni gaay daan def although it's very competitive still odile ekombaba ñana winut okom oma jasa fele ñeneen yooyu yëpp mu ngay xew ba tey, but peacefully and respectfully. And then after all, the ultimate goal pour ñu achieve ko na ñëpp enjoy seen boppa and have a fantastic festival which we intend to create a conducive environment pour ñëpp mun a ñëw. And liñ ci jublu rek mooy ne da nga gis ne Banjulian si vendors yi yëpp dañoo benefit. Bés boobu su ñëwee mboolem kuy jaaykat loo jaay du taxaw. So that's why we are bringing new innovative stalls. You have dañ leen a install Independence Drive and also Mosque Road and also just to make sure ne mboolem koo xam ne yaa ngi ñëw foofu loo bugg a jënda dina la yomba pour nga mun koo jënda. Loo bugg a gis dina la yomba pour nga mun koo gis. Ñu ngi defar programme guide and then publicity is coming. Foofu laa xaaral Sol foofu laa la bugg a Buhari indi flyer boobu is very important. Foofu laa bugg a ñëw because xam nañ ne Banjul léegi capacity bi sax bi dee ñëw léegi antalatut ko jaxasoo boo xam ne gis nañ ne sax nit ñi duñ dee amati fuñ toog surtout ma yow da nga am special guest yu dee ñëw tamit da ngaa gis ne dañ leen dee iir ak yooyu yëpp ba nga leen duñ dee gisati nit ñi duñ dee gisati ak yooyu. léegi lan ngeen ban steps ngeen jël pour def façon lu mel noonu ba pare maa ngi la indil this map boo xam ne yi seen structure la bokka lii yéen a ngi koo indi pour def ko like sort of a gala thing or seating things so mun nga ñëw explain ak lii ñu understand ko ak lan moo indi lii. Thank you. Good. Wow. Bii mooy di new innovative corporate Gambia naka lañ doon mun a def pour ñoom suñu ñëwee ak seen family ak also the diasporans suñu ñëwee di am comme 3D view of activity bi lii xew because ñëpp dañ dee ñëw suñ leetee o soo ñëwee fekk toogu yi yëpp jeex na fees na and then mënuloo gis bu baax yaa ngi àndal sa njaboot gi and ñun liñ si jublu pour especially diasporan si family si dee ñëw ñoom ñuy dee gis suñ culture xale yi get excited and also xam lan ak lana mooy dee xew so that's why ñu indi this corporate idea. So da nga gis ne dañ indi tables def ko diggante Gloucester Mosque Road ba Independence Drive and then stage bu mag bi léegi Independence Drive ci Johnson bi foofu lañ koo teg. So da nga gis ne dafa am a second stage bi nga xam ne fala ñoom Cheikh Fall ak ñoom Zimba yi ñoom Baj Sow Badu Ndaw whoever it is fi gaay de mun a li nga xam ne ñi nekk ci corporate side bi dañoo mun a am 3D view pour gis ñëpp understand nga gis li bi ba pare
deal bi si boppam nim daan mel dara du si change but it's just that dafa am a section boo xam ne dina am barriers dina am security and ku jëndat foofu table you know what do you buy for nga mun koo enjoy nga xam ne di nga mun a toog bokk si affaire yi gis su ko defee Saul last minutes ñi dee ñëw te ñëpp suma nit lañ wax dëgg diaspora si moom awma seen fay saa yi ñëwee dinañ ñëw ut si place bi and then seet naka la ñoo def pour bokk si programme bi waaye daf dee fees jaxasoo ba nga xam ne man dama dee overwhelm so that's why this time around comme diaspora si gis nga table si mu ngi nii try now ba create space boo xam ne nañ fa mun a am 20 tables but da ngaa gis ne ministry bi ak Minister of Youth and Sports, you know, Office of the Executive Coordinators, MPC, you know, Gamworks, ñoom Saliou Tal ak ñi jënd nañ 6 platinum tables in the parade. So I'm sorry if anybody wants to be in the platinum side, but 6 tables and yooyu dem na but platinum amatut wow. So what is there is the 6 tables that are diamond tables. You know, and you know, am nañ beneen 12 tables yoo xam ne gold table. Gold tables. Tables yi foo si toog waaw foo si toog muy ca kanam ci gannaaw yëpp you have fantastic view on both sides because da ngaa gis ne su Zimba bi ak Tana bi raje ba tey yaa ngi am spectacle ñencu mooy headline bi this year and then Jollof Arts Band dañoo ñëw live and then there are lots of surprise guests artists ñuy perform ci main stage bi boobu after the cultural activities exhaust nañ ko from 4 p.m. ba 12 midnight and 12 midnight ci la ñoo turn to the modern entertainment bi nga xam ne youth seek ñëpp dinañ ko enjoy but corporate bi certainly if they stay they can also enjoy that waaye li ma bëgg rek pour ñi nga xam ne diaspora si ñu teel a book seen table si because gold table is only 10,000 and 8 people can sit on it. Okay. Wow. Every table bu fa nekk te gold la 10,000 la dafa mel ni $1,000 is per head. So less than 1,000. Wow, 1,000 ñoom 8 la nga ne 1,000 something per head rek. Well, yes, you know, just about 1,200 or something. You know, I'm not very good at calculating things. Of head, but anyway, that is the idea. So okay, so the other tables, platinum mo waxatuñ ko dem na. So you have gold, wow, and diamond. Ñoo nekk next to platinum bi mooy table si nga gis noonu 6 tables si nga xam ne ñoo nekk directly next to the wow, how much are they going for? They are going for 25,000 boobu. Okay, and it's 8 again, that's it. Wow, 8 people can sit on it. So somebody just sent me a message now. What do they get? Is it only sitting or do they get some food, refreshments or what? Wow, the information in the food because of the nature of program minimal. Why nañ fa indi snacks and also nañ drinks and water. You know, that is nga xam ne yow di nga mën a talk and then you enjoy a maybe 8 hours program. So then yow mën ngaa talk loolu ci bi because from 4 or more than that, so I think it's 12 hours program because you start 4 and then they're like 4 a.m. Dafa dem 4 a.m. Waaw Saul buñ fàtte tamit ñu wax nit ñi rek suñu mbokki Gambien yi ne bu leen fàtte ne programme bu mel noonu daf dee nekk programme bu rëy ak rëy te doo nangoo jënd sa table wala boo jëndul table sax surtout ma ñi dee ñëw ak moto teel leen a ñëw ngeen ut foo leen ay paak ngeen teel a duga because xam nga Saul du ko mën a wax man maay waxkat bi maay seetlu through observations laay waxee nga war a jënd sa table nga jënd platinum wala nga jënd gold wala nga jënd diamond teeruloo ñëw ba yoon bi packed boobu is out of Saul's hand nekkut ne Saul waxu ko de waaye xam dama believe ne loolu mooy war a happen is out of Saul's hand because yow jënd nga sa table teela la ñëw because soo teelut a ñëw doo am fooy jaar doo am fooy romba parce que nit ñëpp xam nañ lii bu nekkee biir Banjul dafa packed kenn
amatu fu mo park nit dina park fu sori doxa xuus ba exi so you might su fekkee da nga ànd ak sa family te nga bëgg am a very great view teela la ñëw some people come as early as 1 o'clock am na ñu nga xam ne dañoo ñëw dem Banjul añee fa ndeysaan lekk fa defee fa yëpp su ko defee si ci starté rek ñu make seen way dem fi ñu war a dem so teel la ñëw loolu lañ leen ay ñaan bu leen toog bu leen ko defee diaspora toog ba waxtu bu mu leen neexee ne xaaral ma ñëw pour defan entrance lii soo defee entrance sax kenn du la xool because nit ñi are busy di seetaan lan moo nekk di dem on so loolu tamit ma bëgg rek ngeen bàyyi ci seen xel acca Sol am na loolu Wow, thank you for highlighting that. That is very, very important. So you need table mom, be rest assured, sa table be move but access so late torop pour ñew naka nga duggé ñewé ba access ci ñun mo dé nekk jafe-jafe bi and 400,000 nit dé nekk is bound to be chaos su fekkee ne yow organize lo teeluloo ñëw and then teeluloo jël sa place and all so dama ñaan mboolem koo xam ne tam ñëw nga jënd table whatever you do please trial rek nga teel a ñëw and then at least 4-5 o'clock is reasonable at most 6 mu ngi boobu reasonable na although di nga fekk programme si door nañ but you are not late waaye bu ko passé dina dee nekk de foofu daf dee chaotic and pour balaa nga agsi ci barrière bi ba ba ngaa ñëw pour duga ok although dinañ la di nga amee sa ticket and then yow sa toogoo sa table mu fa and all but di nga xam ne di nga go through little bit of hustle before nga agsi pour mun a duga foofu so dama urge everybody for them to come early regarding the parking site waaw loolu yëpp ci bi ñoo meeting bi ñoo si suñ regular meetings yi weekly meetings yi ak ministre bi management thank you for the intervention of the traffic police and also the state intelligence police tam gars yi ñoom ñoo defaral a route map boo xam ne soo ñëw léegi jógee Kombo di ñëw waa na nga xam ne dafa am sticker ñu ngi ko dee jaay ci brique bi tam boo xam ne VIP sticker la pour nga xam ne da nga romba straight through pour nga ñëw Banjul soo amee sticker bi sa moto bi mun naa romba ba dugga biir Banjul ñu paak la fu secure and then foo xam ne fii dina am security nañ am ñoo xam ne nañ gaat sa moto bi ba ba ngaa dellu si and then sooy génn tam di nga am easy access ak moto bi pour nga génn waaye su fekkee ne jëndaloo sticker bi jënd bi du by force you can actually mun ngaa ñëw waaye danga cut Bond Road and then nga dem park duga bi duggee noonu one way laa nekk pour duga si biir Banjul so loolu arrange nañ loolu yëpp nga xam ne Bond Road nga dem duggee and danga park sa moto bi yow at your own cost at your own risk foo ko bugga somewhere fi la traffic policy guide pour nga dem nga park fa because yenn areas are restricted and only soo amee jëndee batch bi moom nga mun a am access pour mun a ñëwee si yenn koñ yi and jege programme bi and also nga park for secure so all this have been loolu ñaata la moo nekk waaw xam naa ne dinañ ko announce because ñu ngi am suñu last final meeting bi this coming Tuesday so boobu dinañ ko reveal nga seen ma ko rek dinaa ko put up waaw nga seen ñu ko maa bu xaari ak ñax ñu dinañ ko put up pour nit ñi gis loolu tamit su génnee waaw dinaa def loolu and I will dinañ ko share ci suñ platforms yëpp but yéen certainly you have a role to play pour ngeen dimbale ñu reach out to people that actually are planning to come to Banjul because ministers yi ñëpp dañ daan am challenge pour di ñëw Banjul because I can fully remember Honorable Bakary Badji mu ma callee from naka la tuddaati mile 2 di ñëw Banjul mu ne ñoom mënatuñoo dem kanam duga si Banjul mënatuñoo yuutoon ñibbi Kombo so they stuck in traffic for some time so things like that now for what we put in place and we are hoping for the best and then yaakaar nañ ne it will not happen again because the traffic police has intervened and draw a map and also with this sticker it will help
and also with the parking lot that we created loolu yëpp dina dimbale and fan la nit ñi di park and ban direction la ñoo parké and also minister bi dafa fay GCSE for free pour nit ñi nga xam ne dañoo jógee Kombo pour di ñëw boo ke soo su la neexee pagal sa moto bi Kombo nga jump into the buses it's free pour nga ñëw Banjul loolu yëpp at the expense of the ministry waaw so pour ñu discourage nit ñi di indi moto bang yaa bari doole ci organise waay waaw dafa def loolu pour dimbale and because gis na ñun indi nañ lii to level boo xam ne amuñ xaalis bu ko mën a contrôle so state bi rek ñooy mën a jóg def ci seen loxo mu am contrôle because 400,000 nit di ñëw especially Banjul bu ndaw bi so that's why we are jealously guiding ñu ngi gaat liñ am nii and then make sure ne tourist yi ñëw ak nit ñi ñëw yëpp it will be crime free and also dina free flow traffic bi duñ mun a totally control traffic bi ne duñ am traffic no but dina mu nekk a moving traffic and also dina mun a station fi nga bëgg a naka la tuddaati sa moto bi di nga mun a am fooy park and also di nga ñëw enjoy sa boppa stress free ñun loolu lañ si jublu and innovative idea bi biñ indi corporate Gambia bi and also the diasporans who are coming with their family pour ñu am view bii nii pour enjoy capital cultural carnival bi so and I hope nit ñi book ten ticket li early so we know ne yéen fi ngeen am and then not only diasporans even people who live in Gambia and they want to have a comfort view like a view bi nga xam ne they sit comfortably they are welcome to buy tickets as well ñëpp a ko moom yes moo tax ma ne am nga dama ko jëkkee ci corporate Gambia but mun naa koo indi ci ubbi ci ñëpp but you know ñi nga xam ne institution si am door nañ di reach out sax te ñun publicize lii sax properly but I am just saying man dama bëgg suma nit ñi nga xam ne ñooy jógee ci diaspora bi di ñëw su ma gestoo ñu ne nit yi Sow yaa fi nekk ñoo ko teel a teesal ñoom ñasango ñoom bu xaari man laa si sonn naa de waaw man maa amal ngeen ma toogu fu maa toog ca kanam front row special guest yow soo ñëwee gërëm su ma ñëwee laaj yow si stage bi dañu laa defaral sa cabine bopp nga kooka ko live laay lele laa lu lii joxati nga ma microphone ma def commentary joxati nga ma micro waa léegi dafa am ñaari affaire yu ma la bëgg a laaj parce que xam naa léegi nga dem vendors yi ñiy jaay naka la ñoo ñëwee dafa am dañ war a ñëw dafa am line bi ñu war a call naka la ñoo ñëwee ndax kum neex mooy ñëw jaay o naka explainal foofu properly because it's very important ñu xam loolu good waaw local vendors yi ñoom dañ leen a restrict ci yenn areas yi rek but we will allow everybody to sell so areas yi nga xam ne fa la stall si di nekk te yow da nga jënda stalls and then da nga bëgg a ñëw pour jaay ci stalls bi of course duñ nga mun a yow doo mun a fay stall and all ba pare den keneen ñëw di la compete ñëw di jaay lu ko nekk waaw déedéet so we created a specific food code boo xam ne bi different façon yi lekka yi nit ñi noma yëpp di nga ko fa am and also ku bëgg a stall for fashion or maybe gifts wala whatsoever moom itam dinañ ko create nga xam ne yëpp dina fa nekk so fashion food entertainment cultural activities all together in one and ñu li nga xam ne already jaay na boppam which is the Capital Cultural Carnival and also Odile Ekumbaba Egerebi and also Gunshot Society, Rainbow Hunting Society, ñëpp and also all the other kakadevils ak hunting yu mag yi nga xam ne nekk nañ fa comme ñoom ay Omo Jasa ak ñi ku bëgg a gis real culture li Gambia represent ñëwal Banjul on the 1st di nga gis mboolem loo musta gis waaye on the 26 boobu bési ñas la ñas moom bés boobu parce que bés boobu mooy Samba Soho biñ dee organize every year boobu bés bi nag bés bu mag baa waaw indil 26 waaw may ma tuuti Saul jërëjëf thank you si li nga indi biir Banjul
parce que Banjul demoon na ba dee tey man dama ne ya lii ngeen def nii dafa dekkil Banjul surtout ma booloo bi ngeen boole ñu def ko benn dina jamono dina dox xam naa ne du yàgga you guys are bringing a lot of business into Gambia especially si hotel resilience gis naa mu binda dara ci TikTok bi ne jot na sax pour Gambia ni ñuy dee jël hotel fanaan fa pour rek mun a ñëw seetaan lii wala bu guddee 4 o'clock mënatuloo dem because dina jël time balaa ñëpp di war a clear out of foofu noonu so is delluwaat ci këri cosaan yi la wala hotel yi nekkaat fa kon dama ne ngàcci ngalaama Sool parce que indi nga waat doole ci biir Banjul ba pare indi nga waat loo xam ne danga ne koom-koom la yokki koom-koom ci biir Banjul indi nga ko xamuloo sax li nga def nii li ngeen def nii surtout yow parce que man yow la xam personnellement ñeneen ñi xam naa leen ay mbokk lañ sax waaye yow lay ñaanal tey ne lii nga jublu nii nga indi lu ees ni teg ko ci table bi si yal na fa yiwu yàlla jiitu ba ñun ñëpp ñu gis ci suñ bopp xëcc bu baax a baax a baax li nga def xamuloo ko tey ëllëg nga koy xam lu rëy nga def nii waaye bala ngeen a jaala wax bi it ñu may kii yàgg na fi lool Lego parce que bëggoon na cee saani baat rek tuuti su ko defee ñu si Samba Soxo ñas bi daal di tëjee ci yow Sool mun ngaa wàccee lifin bi ok thank you Lego dafa waaw bëggoon a aada ko aleykum salaam ana suma brother si maa ngi fi fekk suma ñaari brother muy Saul Sowe ak aji wane sa kanam bi tuuti waaw wane sa kanam bi tuuti gisuñ la bu baax aji la aji Dramé maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar Fatoumatta maa ngi rafetlu li nga def lii bu baax a baax a baax ndeysaan yow sa plateforme bi xam nga ne dama dee egg from time to time aha kay waaye tey moom dama fi gis suma brother boo xam ne ba mu buggee wax sax damaa jooy non ëpp na maa la daaxal jooy Sool ñoo bokk ndey ndeysaan ñu jógee jëm Sénégal yaroo fa bañ mag ñun ñëpp ñëw Europe baala leen mot oh ndeysaan xol tooy na wax na dëkkandoor bu yàgg la wax na dëgg waaw magam ñaaña Dramé ndeysaan ñu bugante ba bugante suñ kër yëpp juboo woon seen maam yaa kii yaa sabel jara suma maam bu baax bi moo suma maam la woon aji may mun a jaaj waaw ni jaayam oncle lami ñoo suñu oncle yi la woon ndeysaan man suma oncle bi toppa si suma yaay muy pàccaam yan la ko yàlla yërëm xare ko àjjana Amérique la jàngee amiin moom moo oncle yi Saul Sowe di kii Baba Sila soo demaan suma oncle bi mu jógee Amérique mu nga tey seen nataali biñu nekkee xaleel ndeysaan kenn gënu leen woon a intelligent bi ñoo dem school borom xam-xam bu mag dëgg la wallaahi lu amul seede neex ki nga égal nii tey suma broda bu baax la aji maaka mi jabaram bi génn àddina suma mbokk axan la wallahi wallahi ko jooy ba léegi doole mën a teg tey sa plateforme ma romba ko du ma ko def déedéet Saul Sowe nag moom liggéeyam kenn waxatu ko lim def Angleterre ñëpp xam nañ ko ak aji maaka ñes mi si lu baax rek la ñoo dox ñëpp ak maa déglu Saul Sowe man bi ma fi ñëwee si 96 di dëkka baamoon si ndeysaan bodyguard muy movie boobu moo ma njëkk a yóbbu ma seetaani ko moo tax saa yi ko gisee rek suma xel mi daj ko Kevin ko muy ma daan jox advice yu baax nag time boobu xalel laa waaw muy maa jox lu di ma dugal yu baax si suma boppa bi may doxa moom kon tey boo ko tegee fii di wax lu baax si moom foog ma éeg waaw def na li nga wax ne dafa dekkali Banjul mooy dëgga daf ko dekkali daf ko indiwaat ñun nag suñ sañoon saay bu nekk bu Sool xewle ñu jóg ñun tam jënd suñ ticket dem fekkali ko wallahi la azim ñu ngi koo gërëm ñu ngi koo santa ñu ngi koo ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko sutura Fatoumatta Sool bugga na yaayam bugga na kilifaam yi bugga na sistaam yi bugga na brodersam yi mi ngi koo gis nii dafa oyof ba bugga dee ñun dañ koo kafee dafa ree dafa kaf séeri Ami Njaay foog ma éeg wax si moom yow it sa plateforme bi yal nga dem Fatoumatta bem
même sut sa njort loo si bëgg yàlla la ko yàlla defal parce que lii is very important léegi-léeg ngay indi ñun tam suñ gaay yi di leen éegal xam nga nit ñi di leen xam di xam liñ def biir Banjul di xam liñ fi def wallahi dëgg la rafet na man dama ko rafetlu torop man duma dee gaaw a éeg live dama ko dee always waaye su ma gisee lu façon yu mel nii yow sa live man dama ko dee bëgg a éeg always ndeysaan parce que lu important rek nga dee indi lu baax rek nga dee indi wax dëggaane yàlla dal nga teey nga ndeysaan man dama dee woon ñi dee des live yi buñ doon joxe award tey man suma award yow laa koo jox yow Fatoumatta no you gonna make me cry waaw Gambien si nag dañ la war a xam bu baax gën laa xam sax laa yow parce que xam nañ la waaye dañ la war a xam bu baax a baax dañ la war a xam bu baax a baax waaw lii rek laa doon wax xool nag liggéeyam kenn waxu ko man ma wax si liggéeyam parce que ñëpp xam nañ lim def ñëpp xam nañ soo dañ ko ñaanal gudda fan ak yokkute waaw soo gisee ma dugga man suma xol dama gaaw xool waaye tey soo gisee ma jooy suma xol tooy xam naa suma xol moo suuri tam ndeysaan waaw yow suma système ku bugg a fameleem ku bugg a mbokkaam moo toog nii muy Saul Sowe waaw suma mag axan la ñoo bokk benn ndey man katee ma jur yow nii la nga mën a mel dara benn lañu man sax ndee ma jur man nii waaw ñoo màggandoor ñoo judundoor su ñoo am problème di ka bu rafet lañ defoon waaw yow nii nga mën a mel yow saraka yi suma ay xarit lañ ñoom la bi xayib suma ay xarit waaw sa xarit lañ xam naa man jëm Sénégal saa yi ma fa wàccee saa yi ma wàccee Gambia dem holiday du ma ñib si mukk te dewuma jëm Sénégal siyaare kër gi siyaare koñ gi parce que suma deret duma ko dee may ma ñib si waat fii te siyaare wu ma fa ma faaxee koo man dama dee yóbbu suma xale yi raaw na leen suñ kër gi yëpp ma ne leen fii laa jógee ñun nag ndeysaan unfortunately ñun kenn nekkaatu fa comme ñu li ñoom Sool am waaye mu ngi mel ni yëpp benn la rek ñoom seen kër am fa mu ngi mel ni yëpp benn la waaw jërëjëf waay thank you so much lii rek laa amoon lu ma sànni aji maa kay wit maa ngi laa nuyu bu baax di la ziar aji Dramé maa ngi laa fay Dramé kadji ndeysaan aji jërëjëf waay aji waaw nag jërëjëf thank you so much maa ngi na kontaan jërëjëf waaw ñu laa dégg ñaar nga ne waaw li ma bëgg a digal aji mooy na jàpp si Pape Sow waaw Pape Sow xarit la woo kooku suma xarit la bu ma demee Denmark man Pape dafa nekk su déggee li nga wax fii tey dafa nekk fii indi taxu na Sow duma jox dara man ñoom ñëpp suma xarit leen muy Pape aji daal ko jox xaalis rek muy Mamour Sila moom moo ma gënoon a bëgg nag bi ma nekkee xale moom daf ma bëggoon Mamour moom soo jox ko enveloppe bu brown rek su ñëwee Gambie boo ko jox enveloppe bu brown rek jeex na waaw su dul loolu la man Pape rek ñu ngi waaye gis nga affaire si dafa demee benn boor nag waa jéem Sénégal rek laa fi gis tey ñi ma gis ñëpp a fi gis naa fi ñoom astutal ñëpp a fi a sol lii yaa ko mun waaw dañ sot waaw ñun moom ni lañ mel day sot waaye anyway waaw jërëjëf moom rakaam Tafa Boy magam Faomar déggaatuñ la waaye dafa mel ni nga ne tey nga ne bàyyi déggaatuñ la jërëjëf waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu famille bi yëpp kontaan naa trop aji gis la and it's really good to see you again thank you aji waaw fi mu ne nii nag moom Soul maa la ko digoon wala ni half hour yóbbu naa la ba over 2 man xamoon naa ne naa la yóbbu over 2 moo tax xaaf jërëjëf dangaa leave rek if you leave the thingy dina dem soo leave rek dina génna if you press leave rek dina la génne waaw jërëjëf Saul Sowe comme ni ma ko waxee rek naanaan laa indi tey ci suma plateforme bi gan gu mag laa am tey ci suma plateforme bi yow pour toog waxtaanee sa affaire benn fan mënu koo yóbbu ñaari fan mënu koo yóbbu ay fan moo koo yóbbu waaye commencement bi rek du jeexee fii commencement la rek du jeexee fii dinañ ñëwaat boo xam ne ñun ñooy ñëw waa Diaspora profile ñëw ba Gambia toog ak yow def face à face def loo xam ne luñ musuta def la pour nit ñi gën a xam kan mooy Saul Sowe parce que li ñu indi rek is a portion of Saul Sowe pour ñu war a toog wax kan mooy Saul Sowe dëgg buñ ko naree def wax dëgg fa neex yàlla fii day fii fanaan tey xanaa gërëm la sant la bu baax a baax rek
kontaan nag ci sa liggéey bi nga kon ni ma ko waxee rek lépp lu nga def biir Banjul ñun gis nañ ci suñu bopp parce que ñun tam waa Banjul leen te foog naa ne Gambia si boppam gis nañ ci seen bopp parce que du affaire yi Banjul rek affaire yi Gambia la waaw ñun ñëpp ko bokk parce que ñi jógee fu nekk ñëw parce que Banjul dama ne nit ñu bari dëkkaatuñ fa waa Banjul yëpp ñoo nekk ci kombo gi tey kon affaire yi Gambia la kon jërëjëf Sol waa Banjul di dañ daan mere de nit ñaa ngi fa dëkk ba tey de ñu ngi fa dëkk waaye bareetuñ fa ñi ma xam daal yow la yéen la yow dëkkuloo fa sax ay ñoom Omar Kool laa fa xam ma xam fa ñoom iti boy am na ñu ma fa xam nag am na ñu fa nekk waaye bareetuñ fa dëkku fa de Fatoumatta I think it jabaram ngay xuloo man xuloo bu métti jabaram mu ma teg li ma fi jabaram mu ma teg di xuloo man xuloo bu métti déedéet xanaa Ami Njaay man mi nekkal ni jaaya yaayam Anta Samba nekk suma jigéen mu ma jëndee Saul Sowe ami mer ay mooy jëkkëram loo bëgg mu def ma ànd ak moom Ami Njaay ma ànd ak ami nuyu naa la foon naa la bu baax a baax suma sister bi man njëkk si njëkk yi laa moom ma teg si naa ma bàyyi suma jëkkër waaw wax na la dëgg Sol am na ku laa nuyu si TikTok bi Bella Beauty mu ne Saul Sowe Saul Sowe's auntie is a lovely woman mu ne we work together at Palmarima Hotel and his sister Nabu also so kooku tam mu ngi yónnee nuyoo resilience am nañu bari ñu fi nekk anti kati woko ne kooku du suma sister kooku du suma anti suma yaay la kooku suma yaay ok waaw fana yaay la buga wax ñoom Dawda Saaj tamit ñu ngi laa nuyu Pa Omar tam mu ngi fa Dramé mu ngi laa nuyu bu baax a baax gis nga ne ñoom Ibrahima fi ñoom Biwe Njaayang fi comme ni ma ko waxee ñoom astutal ñëpp fi am na yenn yu ma romba sax yoo xam ne mënuma gis nit ñi fa nekk nit ñi tamit ñu ngi rafetlu li nga xam ne moom moo nekk Banjul xamuñ woon am na ko wax ne sax xamutoon ne yow yaay kii def lii Banjul xamut ko woon parce que dafa foog ne ci musique rek nga nekk so it's good ne you are here today ñu ngi waxtaanee lii so su fekkee ne tamit waa ñëwal moo tax ma ne because suñu bëggee dugg xuus ci musique bi xuus ci football bi fii la ñoo fanaan so moo tax ma ne ñu bàyyi musique bi for another time xam naa ne ñu suñu ma gisee fii dañoo bëgg pour ñu connect ñu wax ci musique bi bot boobu dina ñëw waaw li ma si mun a wax rek xëy na comme activité yi nga xam ne ci lañ nekk because Jollof ak Band mu ngi perform tam New Year's Eve fële ci naka la tuddaati Nubian restaurant so foofu tam New Year's Eve mboolem koo xam ne yaa ngi Gambia o yaa ngi ñëw soo buggee gis Jollof Arts Band perform nga xam ne ñoom Sambu Suso yang fa ñoom Amet Cuunang fa ñoom Samba ñu fa and whole R&B bu fa ñoom Ilsik a whole host of artists pour ñu perform foofu nga seetaan live spectacle yi fireworks ak yëpp New Year's Eve consider nga ñëw Nubian restaurant tam foofu New Year's Day li ñoo def nii yëpp dañ si war a gërëm current minister Abdou Diop because more in this concept of Banjul Cultural Festival ba ñun ñëpp ñu get motivated pour mun a implement ñun and also create this environment pour yóbbu ko to the next level mboolem kuy Gambien da nga war a gis sa bopp lii because bu Banjul bi moo nekk modèle sample pour yeneen area yi nekk biir Gambie yëpp émuler ko pour nga xam ne after Banjul Janjanbureh festival be Kankurang festival ak yeneen festival yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yooyu yëpp moom idea mooy société bu Banjul bi dafa nekk model sample pour ñeneen yëpp émuler pour ñoom itam mu suit seen own area so which is fantastic and needs to be encouraged so ñun lii lañ doon jooy am nañ ko right now so Banjul Cultural Festival ñu ngi invite everybody pour ñu ñëw di nga fekkee Capital Cultural Carnival bi foofu like I said di nga gis Echo Baba di nga gis Odile di nga gis Gunshot di nga gis Omojasa di nga gis all the Kakadevils Saba Soho nge am also Mama Para dina fa nekk Zimba Cheikh Fall dina tega artiste dinañ perform fireworks yu mag dina fa am so 1 week
event la nekk, and I hope everybody dina teel a organise boppam mu nga xam ne activities yi xew yëpp mu follow ko, den nga xam ne si booy ñëw di nga xam li nga ñëwal lan la, and then buñu wari ñoom ñas xam naa ne lekk gi moom dinañ ko dee duñ koy foye waaye ñas lekk gi moom suma broda bi sax keroog bés boobu nga ne 26 lan la faa liggéey. waaw on the 26 ñas xaaral ma bàyyi la ko rek yow nga wax gars yi on the 26 bi. li nga xam nga ne ñëpp xamee nañ ma bés boobu leen. waaw 26 dañoo laaj ne aji màkk ngeen ñëw leen laa dee wax. tàggu naa Maar Ndiaye tàggatuma Maar Ndiaye. gis nga li ma wax ngi nii da ñàkk a fay léegi. gis nga Sweden lañ fa def yow gis nga ko. lu rëy excellent lu ko raw nag moom mooy nar a xew Banjul. lu leer laa la lacume laware gaañu lacume laware loo am joxe ñu may la ko noona na ngena naanara yaakakati programme nga baal nañ la ko gis nga li ma wax ñun waa jëm Sénégal waa Banjul kerek Sweden sax feeñ na fa xam nga ne dama ne rek waaw ñëw sóora ay dollars waa gis nga soo kon on the 26 moom incha allahu rabi comme niñ ko daan defee rek dañuy delloo buum ca mboy ga incha allahu rabi kasak njulli moom suñu cosaan la suñu aada la munuñ koo génnee si cosaani Gambie so il faut que nit ñi teel a xam loolu di ko bàyyi xel parce que kuy góor rek wax dëgg ne yàlla jaar nga ci jaarale nañ la ci so ñu laa delloo ci tamit ci loolu dafa am solo di la ko fàttali tamit loolu dafa am solo soo gisee tubaab yi raw ñu ci fànn boobu ñoom lépp loo xam ne seen cosaan la duñ ko dee foyee su waxtu ñu ngi ci kon na ko ñëpp a xaar man dinaa fa nekk ñoom Lamine Ndiaye ñi ma dàq ak kasak si ñu ngi fa ak ñeneen ñi ma fàtte yëpp kon on the 26 mu ngi noonu December every year lay nekk foofu ca Moscou sama soxo ak tegi cosaan boo xam ne du rax dara yëpp Gambia la incha allahu rabbi jaaraama Souleymane sant ak ngërëm ni yàlla la wax dëgg ne yàlla waaw tagal ma ay maamam balaa mooy wàcca taguma dara parce que man su doon Pape Sow la ma tagga ko dina la jox enveloppe tagal maamam rek naa la jox Pape ak Stan ñëw de baax na bàyyi ko rek yaa ngi dem xaliggée de ma ne soo laale ma am pour wax ci moom daal Gambie yëpp amel nañ ko njukkal wax dëgg moo neex yàlla parce que lii ku nekk la waroon ci ñun mu wàccee ñu ko téyel ñu ko kon amel nañ ko njukkal te am na si tiyaabo bu rëy xam nga yi soo si demee da nga day gis ñoo xam ne óor na la ñuy duñ génn bo dañ dee profité si occasion bi pour gis li nga xam ne léegi-dëggal luñ xamoon la xam nga nit boot lu ko gën a neex rek mooy gis lu mu xamoon nopp lu ko gën a neex mooy mu dégg lim xamoon même àjjana sax soo fa duggee sax ñam yi lay wone yëpp mooy ñam yi nga xamoon waaye ute nag ñam yi nga xamoon fii nii kon dañ dee profité si occasion bi ñëw fenn laay tëjee Souleymane last year bala ma doon dugg biir Banjul sonn na trop bon road laa jaaree ma dem mujjee jee Park Mantel te Mantel sax bala ma fa àgga dama sonna comme waaye moo tax li nga wax ne innovation bi ngeen def nii loolu am na solo at bu jot rek ngeen jànga suma broda Cheikh Samba mu ngi nii te xam naa ne kasak gi moom moo ko téye te inshallah kuy kasak Gambie rek Cheikh Samba war nga koo jox dara Cheikh Samba moom xale bu góor buy kasak rek war nga ko jox droit de téye parce que beneen leewul la ko yóbbu moom la Elimani Bansang bi jëlee woon Banjul yóbbu ko Bansang mu Samba soxla ay doomam kaset yooyu ba léegi mu ci rajo Gambia Samba Kara Jaaja ñu ngi ko séntu incha allahu rabbi jërëjëf nuyu kati si la bu baax a baax borom ruy bu neex la ma joxoon ndeysaan jërëjëf Niass dinaa ñëw incha allah jërëjëf partenaire Niass kontaan nañ trop sa egsi comme ni ma ko defee rek daf ma dee dooleel bu baax a baax parce que liggéey bi dafa am foo xam ne su fa tolloo maa yow rek ko mën a dee def together parce que ci xaritoo bala ca magaraka bala ca enveloppe gala waaye jërëjëf Niass Kumbo Abdallah kontaan naa ci yow lool Saul fi mu nekk nag moom comme ni ma la ko waxee woon rek time bi moom dem na bu baree bari ñu ngi jégalu ci loolu xam naa ne yaa ngi busy amoon foo war a dem ñu bàyyi la nga tàggatoo waaye lan ngay tàggatoo ñu remind nit ñi tamit bu leen fàtte ne on the 25th la programme bi di start foofu ci Banjul 26 27 ñu dem ba fana is it 29 jump ni 28 dem mu ne 29 ba pare nga am on the 4th ba pare daal di am waaw nga am on the 4th bi
yëpp ci biir Banjul so guys bu leen fàtte loolu make leen sure ne ngeen call number si nga xam ne def nañ ko si flyer naa ko put up ngeen call number si make seen reservation for the first because it will be very packed and there are limited tables su tables yooyu jeexee rek mënuñ faa dugalaat yeneen table parce que di moo table suñ faa war a def rek dina tax nit ñu bëree luñ am comfortable pour gis tamit du yomb ak ñoom kon gaañi lii lu ees la boo leen ko defee si yoon def ko niñ ko war a defee rek dafay gën a yomb pour next year su sool waree def mu gën a easy ba xam fan la gën a yaatal ak naka la ko war a defee di leen wax jërëjëf ci seetaan bi ak déglu nag dafa ànd ak support so ñu ngey ñaax dem soo leen nekkee biir Banjul around the time boo leen nekkee Gambia parce que sool ne bëgg naa toog gis diaspora ñëw toog ci booram mooy ñin ñi nga xam ne ñoo yàgg ak moom nekk ak moom ci Angleterre bu njëkk ba Amérique bu njëkk ba Europe bu njëkk ba yéen ñëpp invite nañ leen bés boobu noonu di ngeen gis loo leen mos a gis parce que liñ fi wax rek is just lu tuuti la waaye keroog bés ba di ngeen gis surprise yu baree kon Sool jërëjëf ñu bàyyi la nga tàggatoo. Jërëjëf Fatoumatta, I think you think nga ko yëpp waaye thank you for inviting me in Diaspora Profile and you know enjoy naa ko dama waxoon ne wana wala fii doon bëgg maa ngi nii end up nekk fii 2 hours almost 2.5 wow but you know it's because ne you know ñun am nañ naka la tuddaati am nañ rapport bi and you know I think you are doing a fantastic job and sa liggéey bi ci li nga def ni yal na ko yàlla gën a yombal and then yóbbu ko ci kaw fi nga bugga si mu àgga nga rafet ci ñun ñëpp ñu rafet ci njort ne dafa baax ñun ñu continuer rek ñun ñëpp ang sa gannaaw di la seet di la guide di la jàppale tam you know and maa ngi look forward pour gis la nga ñëw Gambia and then ñu waxtaan am na lu ñu ma la junja so I think loolu soo ñëwee dinañ ci gën a develop loolu neex na ba pare da nga bëgg ma ñëw rek waaw ba pare di nuyu sama programme bu baax Buhari and you know moom comme ni ma wax si doorin bi la rek amuñ fayam and maa ngi also nuyu suma mbokk yi nekk Angleterre and Sweden well naa ne Europe yëpp ak suma mbokk yi nekk America everywhere du leen wax ne maa ngi leen a séntu this year is a special year and dama bëgga pour ne carnival bi New Year's Day buñ ko nettali kenn naka la mel su fekkee ne yaa ngi plan pour ñëw Gambia I know you will come anyway but danga ma bëgg ngeen ñëw early and then ngeen after the parades ñëw leen ngeen teel a jël seen seats yi and then enjoy the spectacles lastly but not the least am na luñ tudd ci biir programme su muy fanal ak waa Dekali Banjul ak executive coordinator governor Ibrahima Diawo so boobu moom everyday activity la biir si during festive period bi nga xam ne fanal dafa génn every guddi from 25th ba waaw ba on the 29 ci lañ ko jébal waaw so boobu waa Dekali Banjul ñoo ko def lii yëpp ci Onda Banjul cultural festival bi la am Abdou Diop moo ko jiite and then he is the one who actually is mooy dooleel lii yëpp daal and through National Center for Arts and Culture la ko jaarale Hassoum Cissé ak imam National Center for Arts and Culture NCAC jaarama seen liggéey rafet na trop ak ñoom Mati Diop and Sana the whole team you know maa ngi leen a gërëm di leen sant di nuyu suma jabar and also suma family bi nekk England Ami Ndiaye and also suma doom yi and also mboolem koo xam ne family member nga England maa ngi laa nuyu you know and looking forward to seeing you all and I love you all and thank you for this opportunity Fatoumatta and I see you soon wow thank you so much soo ñëwatee den dinañ waxtaan ci music bi bu baax li nga bëgg a dégg ci music bi yëpp di nga ko dégg li nga bëgg a dégg ci sport yëpp di nga ko dégg and you know also tam we can discuss about the media side I am happy to discuss all that yeah wow then thank you
jërëjëf Souleymane Sow mooy li ma wax rek ànd bu yàgg bi la ku ñu xam rek xam ne ñun ñoom den yàgg bu baax a baax di ko gërëm di ko sant bu baax a baax ak ñëpp ñu nga xam ne yéen ak ñoo seetaan tey fi si Diaspora profile indi nañ leen nag lu neex tey lañ leen indi loon gis ngeen tey ñi ngeen gëj a gis si social media sax ñu comment ñëw nañ di comment ngir Souleymane Sow di ko gërëm di ko sant bu baax a baax comme niñ leen ko waxee rek from 25th ba on the 1st Banjul la moome ana waa Banjul yi ñëw leen ana waa Kombo yi ñëw leen fu waay mën a ne si àddina ñëw leen ngeen xam ne ñun ñoo ko moom su ma leen waxee ne man musuma koo attend sax you will be surprised loolu daal was Saul keroog mu ne ma lan yow rek yaay only Gambian ku ko mus a attend waaw man gis nga nag mbex bu baree bari nag nit ñi dañ fa dama ñeme nit noonu ñeme ñu ma de su ma dee ñëw noonu si yooyu noonu but incha allah su ma yàlla yóbboo Gambie incha allah dinaa ñëw man tamit ma fekkee ko waaye yàlla baax na munaguñoo wax dara su si yàlla àndee dinañ ko def di gërëm Saul di gërëm Ajimaka Lego Bio Njie Ibratal Pa Omar Dramé Asutal Resilience maa ngi gis tam Bella's Beauty kii ni Dawda Sadj yéen ñëpp ñi nga xam ne participer ngeen tey si lii ñu ngi leen ay gërëm di leen sant Buhari Gassama jërëjëf comme ni ma ko waxee rek yow moom xaasatan loolu rek laa mën a wax xaasatan at bi nag mu ngay ñëw to an end so léegi tey ñu ñëw na dugaat ci si at bu es Diaspora profile dina ñëwaat ak beneen season suñu season bi jeexagut su jeexee dañoo ñëwaat ak beneen season mooy nu ma ko dee waxee rek if you feel that you can sponsor our program you can still call leen ñu rek ñu wax leen naka la rek ñu rodal leen seen adverts ak yooyu noonu contracts yaa ngi ñëw nag advertisement yu es tam ñu ngi ñëw very soon so yëpp ci waxtaan rek ba juboo incha allahu rabbi Buhari foog naa man pare naa yow tey indilaat say adverts thank you so thanks for listening guys yéen mu nekk si TikTok bi jërëjëf yéen na leen yàlla fay dina leen ci am bu baree bari gis ngeen li ma dee dama dee flip caméra bi su ko defee yéen tam ngeen bokk ci waxtaan bi ngeen xam kan laa indi parce que always da ngeen ma dee laaj kan nga indi so dama ko flip pour ngeen gis kan laa indi waaye ñu ngi restrict suma account bi nag because of that maa ngi jël screenshot so make leen sure ne next time suñu ñëwee try leen ngeen di tap screen bi su ko soo leen ay tap dafa tax ñu xam ne it's a good life ba pare dañ ko bàyyi pour mu dem fu sori soo leen bàyyee xel mu ngi nekkoon si minimum bi rek mënut a egg sax because of dañ ko restrict I will put it up pour nit ñi gis lan moo tax ñu def ne tap leen screen bi otherwise TikTok dañoo ñëw banti suma account bi ko jox nañ ma fanaa several warnings ne ñu ngi try pour banti suma account bi te loolu laa ba ñu def ko suñ ko bannee rek I'll have to open a new page mooy loolu daal anyways thank you so much When you try Juka's Clean Beauty, this is what you're going to experience. It's perfection. There's not going to be one single person that will touch our products and put it on their skin and not have an experience of like, okay, this is it. Hi, my name is Juka Sise. I'm the founder of Juka's Clean Beauty. When I was in my 20s, I opened an African gourmet food store where we sold like natural products, of course. I walked into the health department trying to apply to get a permit. And I would never forget this. There was an older white guy and he looked at me and was like, "Ain't you like a Paris Hilton or something?" Here I was, this young 20-something-year-old, no idea in business, but I was just driven with passion. And of course, from that store, that's where Juka's Organic Company was born. The most adventurous part of it is going into the villages and being there for months sometimes, working with the women, going up and down, getting in the back of the containers. Everything I do with my whole heart. I give it my all. So if I'm in the village, if I'm in the middle of nowhere, right, I could be in my tennis shoes and with a rack on my head, and I get stuff done. With Juka's Organic, it's been a success. We've built a very strong community. Now, the skincare. My husband now, every time we travel together, I would put my mask together and then I would put it on my skin and it was great. And one time, I did that and of course the bottle broke. And of course the whole time I was like, I can't believe this. So he's like, "You really attached to this?" I was like, "Yeah, because it's really good. Like, you know, it works on my skin." He goes, "So, but why is it not part of Juka's Organic?" I was like, I think you're really smart and you're cute. You might be my husband one day.
From there, I started the research of like, what kind of ingredients do I want? I knew that I wanted to provide something that had so much value that nobody else is providing. A lot of the hero ingredients we have in our skincare is African superfoods, very potent in nutrients that goes directly to the skin. I've done my homework in the market. There's nothing like it in terms of effectiveness, the way it feels, potency, ingredients. The moment you touch it, the moment you put it on your skin, you will know this is not the other skincare products that you've been using. The process of making these formulas, we've had to deal with 2 different companies. The first company, we went through the formulation for 2 years. And then I was like, yay, now we finally got all the formulas signed off, we're good to go. And then, of course, it took another year when we actually realized that this wasn't going to happen with them. They were just giving us the runaround. So we've had to go to court with them. And that took another year. Every single time I was about to break down and lose hope, I would turn on the music and I would always hear Bob Marley's song, the 3 little birds, everything's gonna be okay. Every time. I don't wanna cry. I didn't expect this. It was tough. It was a long journey, but I'm grateful that it happened. And it restored my faith even stronger. I'm invisible right now, like I'm untouchable, like I know there's a higher power. And I know that what it's meant to be shall be, and nothing can stop it. When you try Juka's Clean Beauty, this is what you're going to experience. It's perfection. There's not going to be one single person that will touch our products and put it on their skin and not have an experience of like, okay, this is it. Hi, my name is Juka Cisse. I'm the founder of Juka's Clean Beauty.